Evening once again and welcome everyone. Today is our 1200th day of IFPH. We have started this journey before 1200 days. Days are rolling, but IFPH is growing day by day. And our family, IFPH family extended worldwide, like our intention. The purpose of IFPH is to spread the knowledge of homeopathy and unite the homeopathic doctors together in one platform. So now I think we will get a Guinness World Record, because I don't think any other organization is continuously conducting this kind of webinar without any break and without any leave. I'm appreciating all the participants and all the good-hearted person working behind this. And one more importance of IFPH is this is not only the organization of doctors. Many homeopathic lovers are with us to support homeopathy. They really love homeopathy. And for the welcome and introduction of the subject, I'm inviting Dr. Shaji Kudiat. He's the Vice President of IFPH. Sir, please. Thank you, Dr. Rajini, and this is a wonderful occasion of 1,200 days of continuous, uninterrupted Zoom meeting, which never happened, I think, in the history of medicine. It is happened at the time of a big crisis in the world, especially for homeopathy, and where the powers who control the world are trying to dominate for material greediness and subduing or ignoring the welfare of humanity and the larger health interest of the people. It is in line with what is happening in Kerala, which is one of the hub of homeopathy in the world today. As you know, in a grassroots level, homeopathy is well established in Kerala, India. And so many, in every village there is homeopathic dispensaries available, and homeopathy is well popular here. And everybody in Kerala knows viral infections are better deal with homeopathic medicine. So many diseases, including chronic lifestyle disorders, autoimmune diseases, and everything. But in such a place, those who control the world are trying to prevent the establishment of homeopathy and giving big hindrance in the form of a public health act, which the Assembly of Kerala passed without any discussion, with a very short period of 18 seconds when the opposition parties are in a walkout. Then we approached the governor of Kerala not to sign. Initially, he listened to us. And then the international pressure so much mounted that the government of Kerala went to the Supreme Court of India to request or force the governor to sign it, along with a few other bills with some discrepancies the governor is not willing to sign. So incidentally, out of the 8 bills the governor was not willing to sign, out of too much international pressure, the most dangerous thing he was forced to sign, that is the Public Health Bill of Kerala. And all other 7 bills he referred to the President of India. So this indicates how much international pressure is there against homeopathy and other holistic systems of medicine, and to monopolize the health industry, totally ignoring the welfare of humanity. So even though International Forum for Homeopathy, International Forum for Promoting Homeopathy is mostly interested in homeopathy, this is a forum to safeguard also the interest of human beings for the health care and the healthy existence of this generation and generations to come. So with this perspective, we need
the international community, now IFPH has grown and reached out to almost 70 countries across the world. So we need to understand the implications of similar mind setup that is possibly implementing in future or even now in many countries across the world. As we are a community regularly communicating internationally, we decided to take this topic of the implications of Kerala Public Health Act globally in manipulating the greediness of the multinational pharmaceuticals, in dominating and dictating even for diseases which they cannot do anything, viral diseases, antibiotic resistant diseases, autoimmune diseases, lifestyle disorders, so many non-communicable diseases. So we need to spread this across the world to create an idea and preparedness so that each member country of IFPH, each participant from different parts of the world will be aware and doing necessary precautions and awareness among the population as far as possible across the world, so that slowly and steadily we will be able to defend humanity for their healthy existence. Some damage will happen. We may not be able to prevent the damage totally, but we will be able to do something at the end so that wisdom, truthfulness, and genuine welfare and the desire for the welfare of humanity will survive. So it is not an instant fight. It is a long possible fight where we need to succeed. So this opportunity of celebration of 1,200 days of uninterrupted continuous Zoom meetings of International Forum for Promoting Homeopathy, we are bringing and discussing these matters. And I wish to share a few important points associated with the Public Health Bill of Kerala. In this bill, in this act, already signed by the governor by force, they are creating a public health officer in the state, in the district, and up to the local fundamental level, which will always be an allopathy doctor. And this doctor is given supreme powers to decide on the treatment, prevention, and treatment protocols of notifiable diseases. There are 34 communicable diseases and 21 non-communicable diseases already included in the act, which can be treated only according to the protocol suggested by the allopathic medicine public health officer. And also powers are given to the public health officer. Any disease at any time can be declared as a notifiable diseases, so that ultimately homeopathy doctors have no diseases to treat. So they will automatically forced to vanish. It is not a silly thing. And if any such diseases named as notifiable diseases come to a homeopathy doctor for treatment, we are supposed to refer such patients to the public health officer. And if we are failing to refer, we have the penalty of a huge fine. That is too much. And then the public health officer will decide the treatment protocol. In India, homeopathy doctors are allowed to practice only homeopathy. And we are definitely and 100% success. We are pushing with the scope wherever scope is possible for homeopathy. And homeopathy is hugely popular here. And we are managing great number of patients of various spectrum of diseases. So especially where allopathic medicine is unable to do anything. And people have trust also with us. And that huge trust will be lost. And we will become referral centers.
and we will be fined if we fail to do that. Even this public health officer can enter any house, any home with only 2 hours of notice, and any public places without any notice, and take custody of any suspected person of this pandemic or epidemic or suspected notified diseases, and bring to their place of choice, and they can force to give this protocol suggested by the public health officer without even the consent of the patient and their family. If the patient or family wish to go out of the place where this public health officer placed the patient, he will be fined. If the relative come and request to bring the patient out, they will be fined. See the miserable situation facing the people of Kerala. Unfortunately, the people are unaware about it. No media discuss about it. So we, IOPH, are trying to create a huge job amid such a difficult situation to withstand and do our best possible things in our capacity to make the people aware. Even homeopathy doctors are even not aware, because many of the other homeopathic organizations which are managed by politically motivated leaders occupying key positions in the organization are telling this bill is okay with the homeopathic community. That is not at all the true scenario. So a lot of games are happening. So we are bringing to the awareness of the international group of people who are associated with IOPH what is happening internationally, the tactics and game plans of these people, how they play rudely, greedily, and with so much crookedness. This is a awareness scenario where you need to become aware, so that we need to collectively develop plans. We need your support, and also in multiple ways through your prayers or good wishes, and whatever way possible, so that we will be able to slowly and steadily able to overcome and save the people of Kerala, at least those who listen to us, and also sustain the establishment of homeopathy in Kerala to the best possible level. As we have taken the initiative of this formation of this IFPH at a crisis time of pandemic, and we were all meeting together because of this initiative today from different parts of the world. We have done great job already, but we need to do more. It is to safeguard the interest of the real well-being of humanity, and we really desire for that. So let us together do this. And this is the and one more thing is with the Public Health Act is that this public health officer who is authorized to become a super king, powerful man, will be protected or immune from any civil and criminal liability of doing any wrong things during his act or her act. And people are unable to file cases against in civil court or criminal court also is part of the act. See the scenario. So it is very dangerous situation going to come to India, especially to Kerala. At present, this bill has passed only in Kerala, but soon it will come to other parts of India, and other parts of the world also may not be in suppressing, because homeopathy may not exist in other countries the way we have in Kerala. But the forceful implementation of allopathic system of medicine as the only thing is not the right thing. It is a cruelty against humanity. So all genuine human-loving human beings need to stand up, whatever way possible,
and take precautions in preventing this in your area, and help us in overcoming in whatever way possible for you through your prayers, good wishes, and joining us as the time comes. So, and also we need to see this as part of the pandemic, international pandemic treaty coming on the way, introduced by the World Health Organization. We need to understand who is World Health Organization and what they are doing. All these are guided by World Health Organization. So we know that World Health Organization is founded by Rockefeller. They have only interest of protecting their business, and they control the pharmaceutical industry and the petrochemical industry in the world. And their greediness should not become the death sentence for the people of Kerala. They should be able to enjoy every system of medicine. We are not avoiding allopathy or telling anybody to avoid or to ban allopathy. No. Let every system exist. Let the benefit of every system of medicine be available to every citizen in every country in the world, so that those people who feel or experience benefit from any system of medicine will be able to enjoy it wherever they are in the world. And that is our vision. So with that vision, we go forward. Let us stand united in this single thing. Let us all share this message across the world and do our part in our lifetime, so that we will be contributing something in that direction. So my responsibility here is to welcome all the guests and all of you to this 1,200 celebrations. So I wholeheartedly welcome our dear President, our Honorable Dr. Ismail Seth sir, the senior most and the most respected homeopathy doctor among us, doing wonderful job as young as in his heart, serving people the best way possible for him. So I welcome our President, Dr. Ismail Seth sir, to this 1,200 celebration. I also invite other felicitation speakers, especially the keynote speaker, Dr. M.K. Sahani, who is also one of the senior most homeopathy doctor from India and former member of the Central Council of Homeopathy and one of the well-respected doctor in India. Dr. Sahani is involved in conducting our Hindi daily sessions, which is very wonderfully going. With his sole involvement, and his contribution is very extraordinarily appreciated. And we welcome Dr. M.K. Sahani to this wonderful occasion of 1,200 day celebrations. I also invite Dr. Nigunj Trivedi, Dr. Javed Akhtar. Dr. Nigunj Trivedi is an Indian practicing in UK, and Dr. Javed Akhtar from Pakistan, Dr. Beatrice Jessner from Germany, Dr. A.K. Gupta, another senior homeopath from India, Dr. Marianne Salcedo Rios from Bolivia, South America, Dr. Kathy May Lemon, one of our close associates since the beginning, always with us whenever we request for her to join us, from United States of America, and also our dear Dr. Bob Lim, who is also another important participant from Malaysia. So I welcome all of you, our dear felicitation speakers, and each and everyone who joined us in this celebration. 1,200 days is more than 3 years of wonderful job done with a lot of dedication. I hope whoever tried to destroy homeopathy, this hard effort of more than 3 years with the dedication and sincere
efforts will never go in vain, and the truth will survive, and the benefit of homeopathy will be remain more louder and wider manner throughout the world through these efforts, as we were able to bring up homeopathy to higher levels, especially in South America. I have also attended a big program of a new course for homeopathy started first time in a university. We were able to inspire so many allopathy doctors to homeopathy in Turkey and in many other parts of the world. So many doctors and pharmacies who are feeling sad and remaining silent and trying to close in many other parts of the world, in Portugal, in many other countries. We were able to inspire them and bring them back to track through our efforts, through our continuous uninterrupted efforts. This will remain in the history, and we are making history. Those people who are jealous and angry or trying to oppose and suppress us, it is not going to happen. This sincere effort will always survive. With this, I wind up. Thank you all for patient listening. Congratulations once again for the 1,200 days of sincere work. Thank you. Thank you, Dr. Shaji Kudiat. Now I'm inviting our President, Dr. Ismail Seth. Sir, please. Sir, please unmute yourself, sir. Yes. Unmuted, sir. You are okay. Yes. See, I'm very much happy on this day. We are already past 1,200 days in the uninterrupted Zoom meetings. It's a world record. Once it will be admitted as a world record after some few days later. So I'm very much happy on the speech of my Vice President. He's included all the persons. He's said everything. Nothing will remain for me. That much he spoke to you very naturally, gently, harmoniously. Okay, so I am not telling much, but one thing I'll tell you, I'm very much happy on seeing this occasion, because the homeopathy, in the history of homeopathy, it is the best time to enrich with homeopathy treatments. That's why that's a very, very big thing, not a short thing, very big thing. We are doing it here. 2,200 days means not a silly thing. We celebrated 100 days, then 500 days, then 750 days, then 1,000 days, now 1,200 days. Okay? So all of you, all homeopathic doctors, lovers of homeopathy, should work hardly to encourage homeopathy in their own will and wish. Because we are facing too much enemies against homeopathy. So that we will not allow. We should go with the principles, go with the treatment. We should be flourished all over the world. So it is not a silly joke. It is possible. Nothing to worry. Nothing to worry. It's possible 100%. So I am wishing all the success in the IFPH. Even then, I am a president of this one. I got the opportunity working in the IFPH as a president. I'm very much happy, very much glad. And my every work, every step, I will work for homeopathy. Is my swear. So I'm not telling much, because my vice president, Sajay Kudiat, told everything. We facing the difficulties, according to the bill, and other things, everything. So we are going to discuss our chief minister to make some arrangement for making the new bill as a formatted bill for us. Otherwise, we will in the hot water. We will not having any freedom to work in homeopathy. That we should
we should do that. Our work with our Chief Minister and the Health Minister, other ministers. I'm most possibly next week. I am Dr. Saji Kujat and Babu Raj. Some doctors all going to the Trivandrum to work hardly for getting the everything sanctioned. Thank you very much. I'm not telling much, but somebody is remaining there for doing some felicitation. So Officially, you have to inaugurate the session. no, inauguration and then when the Saji Kujat, no? Oh, No, yes, sir. welcome. Welcome. Welcoming all. So I am officially I'm inaugurating this section as What a a very proud president welcoming all international participants. Yeah, to- yeah. Okay, sir. Thank you very much. So you inaugurated the session, then Yeah, yeah. shall we proceed? I'm inaugurated. It's very breath a moment. Okay. Thank you, sir. And for the felicitation, I am inviting Dr. Nikunj Trivedi. Actually, Dr. Sahani, sir, has not joined, I think. Dr. Nikunj Trivedi from UK. Please, sir. Sir, unmute yourself, sir. Is it okay now? Yeah, yeah. Well, can you hear me? Yes, Yeah. yes. Okay, namaste to everyone. Namaste, namaste. I'm honored and I'm really proud to be a part of the IFPH since it has been started. From the day first I was telling in all my presentation, in all my webinars, that we will be able to make our mark in Guinness Book of World. And within few days, we will be able to do it. That's what Dr. Kuriyat and Dr. Ismail Seth has said just now. Yes, I'm honored to felicitate the IFPH dignitaries, board members, speakers, students, and homeopathic lovers across the globe. Those who have contributed their valuable time to join the IFPH webinar and to encourage the IFPH activities. Dr. Kuriyat has just now said that it's a challenge, it's a threat to the homeopathy in India. Sir, you are a lot better, you are far better than what we are facing in UK. It's a nightmare for we people to practice over here. You having only 40 notifiable diseases. We having a more than 80 notifiable diseases. We can't treat. Being a chairman of HMA, Homeopathic Medical Association, and being a member of the Professional Conduct Committee, we having a complaints of homeopaths every other day. Every other day we have to deal with that complaints. And looking to that complaint, we come to know that if we put a lot of restrictions, then how homeopath can practice? It's impossible to practice. You cannot treat cancer. We are treating cancer patient on constitutional ground. It has nothing to do with the diagnosis, but still government is telling that. And in time of COVID, many doctors, they get letters from the authority that you have treated COVID patients and you will be investigated. So if we don't treat the patient, then how can we show the result to the world? And if we can't show the result to the world, then what is the sense of being a homeopath? Here, I would like to state about our master, Dr. Hahnemann. Hahnemann has fought throughout his life for homeopathy and allopathy. And after his death, till today,
Just opposite to his house in Paris, there is a Institute of Medical Science. So that is not leaving us. Still, just opposite the Hahnemann house where he lived, just opposite to his house, there is a big medical institute. So that medical science is not leaving the shade of Hahnemann, and that's why we have not been lived by the allopathic practitioners. If we do something good, then also they cannot tolerate. If we do something bad, I remember one case in Australia, one homeopath has treated one patient of eczema, but that eczema patient having a lot of comorbidities, and that's why the patient has died. And it becomes a havoc. Throughout the Australia, it has been in newspaper that homeopath has killed one gentleman with eczema. So be careful to go to the homeopath. So this is the situation here also. And second thing, the clinical knowledge. I am always emphasizing more this thing in my webinars, my lectures, even in teaching also. I'm lecturing in various institutes in UK. So there also, I emphasize that if you give some clinical evidence before treatment and after treatment, that you can show in India, but here we cannot do that. Before treatment and after treatment, if we published in any magazine, then it becomes an issue with the advertising standard agency. And then, because how can you prove yourself? How can you prove homeopathy? Our queen, our late queen, she was using homeopathy. When she used to travel, she had 2 bags of homeopathic remedies. Nobody has criticized anything. But if you use homeopathy, or if you have treated any patients with the homeopathy, it becomes an issue. So, Dr. Kuria, still you are far better in India, that there is a one body, government is looking after, Ayush is there to look after homeopathy. Here, we have only one person, the God. God is looking after us. Really, it's very challenging. Even every couple of weeks, we are getting an email to save the homeopathy. So sign the petition from the USA, to sign the petition from the Canada, to sign the petition from here. We are getting every day, I am getting 5 to 7 emails, phone calls from a new homeopath, those who are coming from India. They want to get registered, and we have to take their interview and we have to register them. But there are certain legislation with the insurance. They can't, insurance company can't take them unless and until they have completed certain hours of clinical homeopathy in this country. I am providing free of charge clinical training. I'm not charging a single penny from anyone. They are most welcome on Thursday. One Thursday I kept only just to train them. I'm giving that attendance certificate free of charge. I'm not charging. Other homeopaths are charging 70 pounds. I'm not charging them because I want to serve for the homeopathy. I'm living for the homeopathy, and homeopathy is making my living. So I'm doing something good for homeopathy. And once we do, see, that's why it has been said that united we stand, divided we fall. IFPH has tried their level best to unite the homeopathy globally. And all the country where homeopathy has not been accepted as a, not first line, second line of treatment, they are facing a problem. Here also we are facing a problem. US is also facing a problem. UK is also, Canada is also facing a problem. So problem is always there. Why? Because homeopathy has not been accepted and been governed by the government, especially in Western countries. Even in Germany also, there is a problem with the homeopathy. Though this science has been originated in the Germany, but still there is some problem. So through the IFPH, if we can make that homeopathy can be accepted universally, then it will be a great, great, great achievement. Nowadays, with the IFPH, I can see the awareness has been increased. A lot of videos
available on YouTube's about IFPH webinar. People are sincerely and seriously watching it. They are giving a feedback. Patients are giving a feedback that, okay, we have seen this video and I have seen that homeopathy has cured the psoriasis. So is it possible? Then I said, when you have seen, means it is possible. That's why it is on the IFPH. That's why it is on the video. So these are the situation we are facing every day. And for that, we have to all together initiate the WHO to give the acceptance to the homeopathy. There are so many organizations over here. They are working in other countries, in Africa, in Ghana, but nobody is working in UK to make homeopathy acceptable or to make homeopathy as a second line of treatment, especially in Western country. We have very good results. I'm treating a lot of allopathic doctors over here. Eye specialist is my patient. Eye surgeon, he having a diarrhea. Before surgery, he was getting a diarrhea. And he was blaming that I am having a gluten intolerance, meat intolerance, lot of type of intolerance. But nobody has looked in deep into the apprehension that he was getting before the surgery. I gave argentum in a higher potency and he became okay. He started believing and he started spreading the word among his colleagues. And now I got a very good number of patients from the conventional practitioner. Psychiatrist, he is my patient. He having a multiple sclerosis, I am treating that patient. So once we give the result in a way where we can document it, then homeopathy is gaining importance, gaining value, and gaining acceptance. So IFPH, through the IFPH, if we can create an awareness to practice homeopathy on clinical way, that how homeopathy has cured psoriasis, how homeopathy has cured eczema, how homeopathy is curing. So we are considering patient as a whole. Constitutional ground is not sufficient. Miasmatic ground is not sufficient. Nowadays, in this era of AI, artificial intelligence era, at this era, we should also take the support of diagnosis as well. No doubt, patient is as a whole having a constitutional background and patient is developing that thing. But if we try to label that this patient, say for example, I have opened a lot of block fallopian tubes when I was practicing in India. I have opened more than 200 tubal block with the help of homeopathic medicine. I was using that medicine intrauterine, but with all the medical investigations that before using that medicine, I was doing a sort of a sonography, ultrasonography. And we were seeing when we are trying to inject the medicine intrauterine, we were seeing the spillage. And after that, we used to take a hysterosalpingography that was showing the patency of the tube. So this shows that yes, homeopathy is working. And in my area, even gynecologists were referring patients to me. So we need to create this type of impact where we can show the evidence-based result. And here it is called the evidence-based homeopathy. In UK, it is called the evidence-based homeopathy. And these are the evidence-based homeopathy. So just cutting in a short, through the IFPH, I would request all the dignitaries of IFPH, all my colleagues, all my friends, my seniors, junior students, that if we practice homeopathy in a clinical ground, nobody will have any space to argue with us. And then homeopathy becomes a sort of a universally accepted system of medicine. So I'm summing up here. Thank you for inviting me. I'm really honored and really I feel privileged that I can share my thoughts on this platform. Thank you. Thank you very much. So much, sir. And now I am inviting Dr. Javed Akhtar from Pakistan.
We have extended our time up to 9:30, but even though we have many speakers here, Dr. Javed Akhtar, please. Good evening, respected President of the IFPH, Vice President, and all the teams, and especially international dignitaries, speakers, teachers, students, and homeopath well-wishers. It's a great that International Forum for Homeopathy serves as a positive platform for promoting homeopathy and fostering collaboration within the homeopathic community. Providing a space for sharing skills, discussing evidence-based methodologies, and exchanging personal and general experiences can contribute significantly to the growth Sir, I think. and the development of the field. Sir, Can you listen? No, sir. We can listen. We can hear your voice, but it's not clear. Some Hello? voices are there because of the internet connection, I think. Okay. Okay, sir. You proceed. Okay, just Sir, unmute yourself. can you listen, please? Yes, yes, sir. Yes. Good evening. Yes, sir. Please. Good evening. Respected Ismail Seth, Vice President, all the dignitaries of the International Forum for Homeopathy, respected international dignitaries, teachers, friends. Good evening, please. It's a great that International Forum for Homeopathy serves as a positive platform for promoting homeopathy and fostering collaboration with the homeopathic community. Providing a space for sharing skills, discussing evidence-based methodologies, and exchanging personal and general experiences can contribute significantly to the growth and development of the field. Addressing issues such as the criticism among colleagues and superiority complex within a homeopathic community is crucial for creating a more collaborative and harmonious environment. Constructive dialogue, mutual respect, and a focus on shared goals can help bridge gaps and foster a sense of unity among practitioners. Forums like these plays a vital role in advancing the understanding and application of homeopathy, allowing practitioners to learn from one another, share valuable insights, and contribute to the overall improvement of homeopathic practice. Encouraging an open and inclusive atmosphere can further enhance the effectiveness of such forum in promoting the principle and benefits of homeopathy. As my information about the Kerala Medical Bills 2023 are its detail, I can provide you a general perspective on how changes in medical legislation in the region and can potentially impact international health scenarios. First, quality of healthcare. Any changes in medical bills or laws may have implications for the quality of healthcare services. If the bill focuses on improving healthcare standards, it could contribute positively
to the overall health scenario. Secondly, healthcare infrastructure. Legislative changes may also address issues related to healthcare infrastructure, such as the establishment of new medical facilities, upgrading existing ones, or improving access to the healthcare in undeserved areas. Third one, medical education and training. Legislation may impact medical education and training standards. Changes might include improvement in medical curriculum, training facilities, or licensing requirement for healthcare professionals. Number 4, public health initiative. Legislative changes would support public health initiative such as disease prevention, health promotion, and the management of epidemics. These measures might impact the overall health of the population. Number 5, telemedicine and technology. The bill may also address aspects related to telemedicine and the integration of technology into healthcare services. This could have implication for the accessibility of healthcare services, especially for remote or rural population. Number 6, medical tourism. If the bill affects the quality and standards of healthcare positively, it might contribute to the growth or enhancement of medical tourism in the region, attracting international patients seeking the quality medical care. Number 7, collaboration and recognition. Legislative changes that align with international healthcare standards may enhance collaboration and recognition of medical practice in the global health community. Thank you, please. Thank you, Dr. Javed Akhtar. Now I'm inviting Dr. Beatrix from Germany. Please welcome. Yes. Okay. So, my dear friends, my dear colleagues, my dear lovers of homeopathy, it's always a pleasure and a great honor to be with you, and especially today we have the 1200th day of uninterrupted session. It's really something great. And as always, I say greetings from Germany. And sometimes I don't know how I can support you, but I feel I can give you, send you the spirit from homeopathic Germany with the love of Dr. Hahnemann. And that's what I'm doing today also. Greetings from Germany. And so many days in so many countries. It's amazing. And thank you, Dr. Shaji. You are having all that connection to all these different countries and contributing a lot for the international platform of this platform. And also thank you, Dr. Manoj and Dr. Danesh and Dr. Hubert, all my friends and colleagues of continuing with so much effort. And of course, the founder, Dr. Said, thank you so much for also being with us. So, the question is, for me, it's so important to have that networks worldwide. And the question is, are we effective with our work? Are you effective as IFPH? And I can say clearly, yes. Because what I could see in the last 2 years, only personally, is we formed groups. We have, for instance, our South American group. We went together to Bogota, to the Liga Congress. We formed together the course of Dr. Marian in La Paz, in Bolivia. And Dr. Shaji, I heard him talking in Spanish, excellent Spanish. So I really can say we had some personal effects also. But let us become a bit more serious now. Once I heard that Dr. Hahnemann himself said that his biggest preoccupation, was that he found that universal
mankind. That was, at the end of his life, was his fear and preoccupation. And he felt that homeopathy still was fragile when he was dying. But now, 200 years later, we can say we are well established on this world. We are now the second main second common therapy worldwide. And we are so well established that we have also enemies. They want to fight us. But that also means that we are important. And for me, sometimes it's like the fight between different religions we always had in the past of this planet. So, but we also can say we have a long tradition to stay on. And we stay in the tradition of our homeopathic ancestors who have been working very hard, loving homeopathy, giving the information to the future, and we are also looking into the future. So for me, I would like to share with you that inner picture I have. I only will talk 1 minute more, okay? That picture inside I have, that all of us, we are on the train of homeopathy, going from the past to the future. It's like a long journey, and 200 years are already done. And we are now, and the future will be, or the aim will be, the final station will be that homeopathy will be the most established, most loved, most used therapy on this planet. And every body on this planet will have access to homeopathy. That is a journey, and we are on the train. And as you, FPH, you are working so hard for this aim. But I also want to say, we don't know in which station we are now. Are we still in the beginning? Are we still already heading our aim? So also relax, because what I feel, I want really to say that for me it is important. I feel homeopathy resembles an universal law. And for this, it's a law of love and resonance. And for this, I also have energy will help us to continue on our way to the future of homeopathy. So many greetings from my part. Love to all my colleagues, love to IFPH, and all best wishes. Thank you, Dr. Beatrix. Actually, your greetings from Germany, we receive every day that greetings in our home, because regularly you are attending our webinar and giving suggestion and supporting us. And we don't feel, even if it is virtually, we don't feel it like you are from Germany. We feel like you are very near to us. Thank you so much. And now I'm inviting Marian Salcedo. She is she is our translator. Actually, many good speakers are talking here because of her. Mariam Salcedo, please. Thanks, ma'am. There is myself, President IFPH, Dr. Shaji Guriat, Vice President IFPH, all the public who honors with their presence in this event. It is an honor for me to be here before you celebrate the impressive achievement of 1,200 consecutive days on Zoom sessions by the International Forum for Promoting Homeopathy. This milestone is truly remarkable and deserves to be recognized and celebrated. Throughout these days, the IFPH has been a constant source of valuable information related to health, disease, and the benefits of homeopathy.
At a time when health and well-being are more critical than ever, IFPH's commitment to disseminating knowledge and promoting homeopathy have been truly inspiring. During each of these sessions, the IFPH has played a vital role in providing up-to-date and relevant information that has positively impacted the lives of many. Homeopathy, with its holistic approach to health, has proven to be a valuable medicine in the pursuit of comprehensive well-being. In these 1,200 days, IFPH has not only shared theoretical knowledge, but has also offered practical experiences, case studies, and testimonials, illustrating the tangible benefits of homeopathy. This dedication to education and outreach has allowed an increasing number of people to understand and appreciate the merits of the therapeutic approach. Adapting to technology and the continuous delivery of sessions via Zoom demonstrates the resilience and innovation of IFPH in its missions to provide access to crucial information, even in challenging circumstances. The commitment to distance education has enabled reaching global audiences, connecting people from various parts of the world in a collective effort to promote health and well-being. On our part, we contribute our grain of sand from Bolivia, South America. This year, for the first time, a postgraduate course of homeopathy was held at the prestigious Loyola University of Bolivia, in which the original thinking of Hahnemann has emphasized strengthening the development of homeopathy and the depth of knowledge among colleagues into the region. Thanks for the support and the inspiration you provide for me to successfully carry on this project, and for the enthusiasm that only IFPH can bring. This is our gift for you from South America. We are working together despite the physical distance. A special thanks to Dr. Shaji Kuriat of his unconditional support and for his big effort to maintain the unity of all homeopathy doctors and homeopathy lovers throughout the world. At this moment, I want to congratulate all the members of IFPH, from organizers to speakers and participants, for their tireless dedication. Each of you has contributed to making IFPH a reliable and valuable reference in the field of homeopathy and health. As we celebrate these 1,200 days of Zoom sessions, we also look forward to the future. May this be just the beginning of many more days of sharing knowledge, fostering health, and strengthening the global homeopathy community. On behalf of all of us, thank you to IFPH for your ongoing commitment to excellence and the promotion of health through homeopathy. Congratulations on this impressive achievement, and may continued success follow. Thank you, all of you. Thank you, Marian Salcedo. And you said, be the part of your celebration, not your celebration, it's our celebration. Thank you so much. Thanks, ma'am. And inviting Dr. A.K. Gupta. Sir, please. Sir, unmute yourself. And sir, you're muted. Please unmute yourself, sir. Am I audible now? Yeah. Good evening, everyone. It's a real matter of happiness and pride for all of us to be celebrating this 1200th episode of IFPH regular webinar, which is a great achievement for all of us. And bringing this homeopathy at an international level to reach each and every person, this has been our effort. Being from India, as a matter of fact, I was a bit busy, because we have got a conference in All India Homeopathy Conference that is on 16th and 17th, and in which we will be bringing out the theme is the homeopathy, which is 3H of homeopathy, that is health, happiness, and harmony. And with this particular thing which we need to propagate all around the world, and the people who are taking homeopathy,
they are regularly using it and they are spreading their words towards the betterment for homeopathy. Even Prince Charles, who had been, a ardent fan of homeopathy, has deputed his person, this Dr. Dixon, who is also a staunch homeopathic doctor too. With the kind of a work IFPH is doing, it is a great deal in the expansion of homeopathy all around the world. We, as a matter of fact, need to create a lot of, there are misconceptions, misunderstandings about homeopathy, which we are taking care of and, trying to deal with regularly. Some of those things that, homeopathy is only good for some chronic diseases also is not the actual fact. Nowadays, we are treating many cases which are, difficult diseases, and even some so-called incurable diseases are also being treated by homeopathy very effectively. And I wish to congratulate each and every one participant of IFPH, as it has become a kind of a family for all the homeopaths. And the celebration is not the celebration which we see that you are celebrating. It's a celebration where you feel integral part of this homeopathic family, which has been growing day by day and in reaching to lot many other countries where people were not even aware of homeopathy. So now the times have changed. We are heading towards the and the next time, coming generation and the coming time is going to be the homeopathic time, when people will start accepting homeopathy as a first line of treatment for its efficacy, not only because of its cost effectiveness, but its more effectivity and non-toxicity, which homeopathy has been proven right from the day it was incepted by Dr. Henneman. It has been released by everyone and believed that homeopathy ensures health safely and effectively. I wish I'm still on my wait. I'm going back. I'm staying in the car. I'm so not been able to take much time. So I hope you will understand and pardon me for that little bit of this odd situation when I'm talking to all of you. But I feel really happy and pleasure of sharing my views with all of you and enjoy the celebration with you all together. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And now I'm inviting Dr. Kathy May Lemon from USA. Madam, please. Yes, Yes, thank you very much. I appreciate the honor for speaking here once again on this memorable day of the 1200th broadcast of the IFPH. It's been a pleasure for me. It's been an honor for me to be involved with this. And so thank you all for inviting me. Excuse me, Dr. Sate, Dr. Shaji, everyone. When Dr. Danesh first extended the invitation for me to present, it was on the public health bill in Kerala, and my first thought was, guess what? I hadn't even heard of it. What is happening over here in America? Well, I've not been able to do a whole lot this year with the IFPH, and I regret that. But at the same time, it's presented for me a lot of personal growth, a lot of good things that have happened, and a lot of things that I really strongly feel are very important for us all to grasp hold of in homeopathy, because there is a power in being positive. I just read yesterday about how laughing can bring you out of even depression sometimes. But when you are around negativity, and yes, there is a lot of negativity happening today, there is no doubt there. But when you're around negativity, it's going to draw you down if you let yourself be sucked into it. And that's all you think about, that's all you talk about, that's all you look at, that's all you want to consider. What we need to do within homeopathy today, and this is what I really feel is one of the
blessings, one of the very, very good things of this whole coronavirus situation that we've had for the last almost 4 years now. It has woken people up. It has woken people up. I see it very strongly here where I'm at in the United States of America. I live in the state of Texas. There are a lot of people, a growing number of people who are saying, enough. They're realizing, as far as the vaccination, the things that I've known about, immunization, this vaccination thing, they are realizing how dangerous these have always been. I have always presented about vaccines in all of the presentations that I've made. I don't need to do that anymore because people are knowing about it. People are realizing about it. People are speaking about it. What we have in homeopathy is, this was pointed out to me by my attorney last year, 2022. She pointed this out to me, just saying that we in homeopathy, we don't have right now, we don't have the influence, we don't have the money, we don't have the numbers that conventional or orthodox medicine has. What do we have? We have something that's not going to go away. We have truth. We are a medicine based on truth and effectiveness. It fundamentally has not changed in more than 200 years. This is something no other form of medicine. Well, no, let me say that differently. Conventional medicine, orthodox medicine, they can't even hold a stick to. Homeopathy can. Ayurvedic medicine can. That is what we need to have. And I just say it this way. We 2 C's, CC's, cautious confidence or confident caution. That is what we need to exercise today because we have it. They're going to, we here in the United States, our FDA, our CDC, I know you've heard of those 2 organizations. They are getting desperate. That's what I see this health bill in Kerala, what I know of it, and I don't know very much about it, but what I've seen about it, what you've shared, Dr. Shaji, what I see in this is desperation. What I see in this is a desire for control. The people are backing away. They're saying no more. They are saying no more. We need to have the confidence in homeopathy because our medicine has always worked. Our medicine has always worked. There is even, I just read about this the other day in the United States, in our state of Utah. They have just recently worked to pass a bill that sounds very, very similar to what they're embarking on with in Kerala, where if they determine it to be a potential cause, a potential threat, a potential communicable disease, something that's not even defined in this bill, but yet they have the verbiage that kind of alludes to it. Well, if it fits under what we're going to say here in these 4 or 5 words, we're going to come into your home. You don't even have, we don't need permission. We're just going to come into your home and we're going to put you in confinement for however long we determine is necessary. I listen to logic like this and I'm thinking, no. In my opinion, what I'm seeing, people are rising up against this. There's, you may have heard of the movie Star Wars. There was a phrase said in the very first Star Wars episode that was released in 1977, where Princess Leia is talking with, who was he, the Grand Moff Tarkin with Darth Vader there, and she is saying, the more you tighten your grip, the more star systems are going to slip through your fingers. I think that is the situation that we need to realize we are in today. They are working to tighten their grip. They have the money, they have the power, they have the influence that we don't have. But we are based on truth. We are based on infallible, effective, proven truth. Truth is not going to go away. The FDA has most recently decided that they are going to ban homeopathic eye medicine.
They have nothing to stand on for this. There have been no complaints about it. But they're still saying, nope, no more. Well, guess what? It's rising. The temperature is rising. The tsunami is rising. So I think we have a lot of work to do. It's not going to be easy, but I think we have got to remain positive in homeopathy. We have got to remain confident with what we've got. We've got to move forward with what we have, with smiles on our faces, with confidence in the medicine that we've got, that Hahnemann gave to us more than 200 years ago. Thank you very much. Thank you, Dr. Kathy Lemon and Dr. Danesh. Now, I think Dr. Sahani has not yet joined. Now we can go with Dr. Bob Lim. You So can I'm inviting Dr. Bob Lim. Please, sir, please. Hello, can you hear me? Okay. Yes, yes. Because I'm putting on my earplug. I'm outside because I want to get a strong signal. I'm at present in Borneo, a region which has limited signal in the jungle area. So I come out of the jungle into the village. So yeah. Anyway, thank you for inviting me to say the word of thanks, and I would like to say no, sir, you can speak. It is not the time for auto thanks. Sorry? You can speak, sir. It is not the time for auto thanks because we will have some. Okay. You want to speak my opinion? Okay. Yes, sir. Okay. I would like to say thank you to all those that share, like Dr. Nikun. It says that the first thing is that united we stand. Yeah, definitely. We would like to congratulate the Kerala people who have started the IFPH. Now it has become very strong globally. And congratulations to the 1,200 days of uninterrupted webinar. That speaks for itself. And we have a lot of sharings from homeopaths all over the world for their successful treatment of the patient, the different kinds of pathology and diseases. So this already speaks truth about itself. And Dr. Saudi, yeah, we are also quite concerned with the medical bill in Kerala. It might have little ripple effect on us, but on the whole, as the Dr. Kathy May says, homeopathy is based on the truth. So the truth comes from our results on the patient and the testimony from the patient. The patient will support us. They will still come to us no matter what other people say about homeopathy. And I'd like to point out that as Dr. Ismail and the Saudi says that we have to let all systems of medicine be available, and it is good for mankind. You know, there's a science of medicine. There are many schools of thought. Allopathy is one school of thought. TCM or traditional Chinese medicine is another school of thought, and they have been there earlier than all schools of medicines, as long as Ayurveda. And also homeopathy is also a latest. It's not very new and not very old. It's about 250 years, and it's the science of the future. Because there are many things in homeopathy that we still need to learn and understand more. But as we carry on in our pursuit, we have created many miracles and healings throughout the world by the use of homeopathy. So we, as much as we respect allopathy, we hope that allopathy will respect homeopathy. You know, there should not be any system
or legislation to suppress the growth and the progress of homeopathy. As Dr. Heinemann says, we have to respect each other and we have to come together in the pursuit of the similar things in mankind. All doctors, including allopathy, homeopathy, or TCM, they also have the organon of medicine aphorism number 1. That is, the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure, and its system. I think the allopathy is doing that. Homeopathy is doing that. So why should we be quarrel? We have our difference and we have our similarity. Let us have an open dialogue to enhance our similarity so that we can complement each other and not to suppress each other. And that is the point. Is it? So homeopathy is a principle of health. Aphorism number 4 by Dr. Heinemann, of the things that damage health and cause diseases and how to remove them from persons in health. That is what we are doing. So there's nothing wrong with homeopathy. And the whole world, including the WHO, they should encourage the progress of homeopathy and not to find ways to suppress it. There are certain things that allopathy may not understand in homeopathy, and homeopathy may not understand certain things in allopathy. That is why we have to have an open dialogue. Things that we don't understand, we tend to over-exaggerate. And lastly, Dr. Beatrice also had mentioned that the second most popular medicine is homeopathy in the world today. And there's potential to stay on until in the future. So we are not worried about that. See? Because I think the crisis will bring opportunity, like what happened during this COVID or crisis. There are many patients with a lot of side effects, and they came to see us, and we help them to recover. Yeah? Homeopathy is not to treat disease, but to treat the patient. If you treat the patient gets well, the disease also will be cured. Yeah? So there's no doubt about it that homeopathy cannot treat this, cannot treat that, cannot treat that. We are treating patients, not disease. So that's the point we have to explain to the people up there. And there's one thing I'd like to share with you that recently I was following the NCH, the National Center of Homeopathy in America. Before they can establish any view, with the FDA, they already know that this bill, if approved, will have a very, very depressing effect on homeopathy. And they started to get all the experts, and they opened up on the social media to write a petition. And they managed to get enough people to petition it, and the bill was modified or not passed, or they get rid of that statement that can impact on homeopathy. So we have to make our stand and be strong, just like Dr. Ajit says, Dr. Nickel says, united we stand. So we'll make the first line of treatment in homeopathy, let's say, Arkejipta says from India. So we have to get the support of the people. I think India has the most number of homeopathy supporters and doctors. You can just open up to them, to write a petition against the implementation of certain bills that will, fight up homeopathy or depress homeopathy. So the government will listen to the people's petition. So there's one point we have to look into this. And at the same time, we need to have an open dialogue with the opposing party
so that they will understand us in the near future, what we are doing. Okay, and that's all I have to say. And once again, I would like to congratulate IFPH for the 1,200 days of successful webinar. And over to you, Dr. Danesh, if anything to say. And thank you, Thank you. Dr. Ajini, is it? Dr. Ajini. Thank you. Thank you, Bobli. I'm inviting to say a few words. Dr. Muhammad Ali, please. Thank you very much. Good evening. Once again, I am very happy that all of umbrella of IFPH today gather globally and think about the promotion of homeopathy throughout the world. And this is a very good time that today is 1200 daily webinar without break, which promote purpose is promotion of homeopathy. The basic education is very must, and there is a problem throughout the world, like England, Pakistan. We, inshallah, and according to the law of promotion of homeopathy, and homeopathy is an alternative medicine of science, where the case will not clearly cover with other pathies, allopathies like CRF, carcinomas, tumors, etc. And there is a lot of cases which are totally cured by homeopathy, by scientific way and artistic way. So, inshallah, we are doing work under the umbrella of homeopathy globally, inshallah. And I appreciate the whole team of the IFPH and member of the IFPH and participant of the IPH, which participate and manage the program throughout the world. Thank you. Thank you, Dr. Muhammad Ali. Now I'm inviting Dr. Manoj to say a few words. Dr. Manoj, please. Yes, thank you, Dr. Ajini. It was a wonderful session of 1200 days of continuous and uninterrupted session. As mentioned by Dr. Digun Trivedi, there are 80 notified diseases in UK. So if they extended or increased the number of these notified diseases, definitely it's very difficult for the homeopathic as well as the other professionals, health professionals to make some solutions to the health problems. That's the most important thing. And I think the coming days, the Indian government can play a pivotal role here, because in a couple of years back, we know that the observation of International Yoga Day by the pressure of Indian government, the world accepted it. Now the International Day for Year for Millet, everybody's accepted it. So the government is definitely in the coming days, as we reach the third largest economy in a couple of years, definitely the Indian government will have a word on that, and we can play a pivotal role, as definitely our honorable Beatrice Madam said, we can play an important role, and in the coming days, it will be surely of homeopathy. There is no doubt about that. Thank you, Dr. Adini, for giving an opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Manoj. And now I'm inviting Dr. Sridhara Kurup sir to say, he's the senior most. Are you here? Okay, sir. Tell me. Whether it is what you called for to tell something, or that Say a few words.
Yeah. So thank you very much for inviting me for this auspicious day and the auspicious forum. That I thank all to the organizers for that. I came about to the first few months itself. I joined and I improved myself. I got confidence and I gathered so many things. I learned and also I contributed so many things from this auspicious gathering. And that I also thank all the members who are assembled in this platform. I thank my sincere thanks to everyone, your cooperation and coordination and co-elevation. These are the 3 C's it is. And also we must have that present, permanent, positive thoughts. And one day homeopathy will become very popular. Of course, that what we think, that our subconscious mind will absorb it and it will become a truth in one day. So we must have to think every day, every time, even in the sleep, there must be a dream for you all who are listening here, and spread to the efficacy of the homeopathy. And you think that not today or tomorrow, definitely it will come in our truth. Everything starts from your mind, and then your talking and your action. One day will come, homeopathy will become more acceptable and be more recognized all over the world. So I wish you all try for that your level best, and don't depress that some people are trying and opposing. Of course, if it is a good cause, definitely all the forces in the world, it will unite it to us, and that force will help us. It will come to true that we may not be there, but the homeopathy cannot be destroyed, and it will remain forever. Thank you one and all for your your cooperation and coordination and your inspirational speech. I am not telling name by name, one word. All of you, thank you from my heart. Thank you one and all. Bye bye. Thank you so much. And Jai Homeopathy, Jai Homeopathy, Jai Homeopathy. Okay. Thank you so much. And Dr. Sridhara Kurup sir is again and again proving age is a number. Okay, now I am inviting Dr. Hubert, the innocent moderator, for giving an innocent out of thanks to all of our invitees. Thank you all calling me for Dr. Ajani. Now, this is a great occasion. We never thought that we will reach here. But I have from the beginning that I know that it will be a great one. Homeopathy will reach every nook and corner of the world. And what we can do is, everybody should do one thing. We are day by day, we are publishing the whole videos. So what each and everyone should do, you have to share it throughout the world. Within no time, we will become the great one. Now we can think that World Health Organization is doing nothing comparing with us. Each and every day we are propagating and we are seeing the new discoveries in the medical field. We are propagating it through our videos. So this is a great thing. If each and everyone hear about it, they will become a homeopath. So we have to make the whole world a homeopathic world. So I am very much happy to see all from the different parts of the world, those who came this our platform and doing their wonderful job, and they are sharing their knowledge to our platform. So I am very much happy, and I congratulate all of you coming here, and thank you very much for joining here. Thank you. Jai Homeopathy. Thank you, Doctor. Doctor, 1 minute. Dr. Baidullah Hashmi is there. Unfortunately, we miss him. Dr. Baidullah, if you are there, you can speak for a while.
Please raise your hand. Yes, sir. Hello, am I audible? Yes, yes. Yes, first of all, congratulations, the IFPH, the continuous medical education, providing homeopathic education to the homeopathic professionals. I really appreciate that being the part of IFPH, that working in Afghanistan, and we have been collaborated since last few years. And I really appreciate and thank you so much, everyone, all guests and all speakers. I hope this program will be continued in future to facilitate the healthcare professionals, especially the homeopaths, to get aware about the homeopathy and update their knowledge. And thank you so much, sir. I don't want to take your more time. Thank you, sir. Thank you, everyone. Now it is time for the Malayalam session. We will overcome all the obstruction one day. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. So I will continuing our journey. All of you be the part of the journey of IFPH. We can travel together to achieve many things. And now we are moving to Malayalam session, and I am inviting Dr. Shaila for moderating Malayalam session. Dr. Shaila, please. Dr. Shaila was here, right? Yes, yes. Wonderful. Yes. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റെഡിയായി. അല്ല, വീഡിയോ ഓൺ ആയിട്ടില്ല. എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു സെഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കഴിഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അജിനി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. IFPH എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ 1200-ാം ദിവസമാണ്. ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊരു ആഘോഷം പോലെ നടത്തേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സാഹചര്യം, നമ്മൾ വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു മൂഡിലല്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതെന്നും അത് വിശദമാക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഭേദഗതികളാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ, എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുക എന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിനുമായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ ചർച്ച നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിന്റെ ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ, ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വായിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിനും അതിലെ ഭേദഗതികൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിനും നമ്മുടെ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ അല്ലേ, ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടറെ വരേണ്ടത്? ബാബുരാജ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഇല്ലെന്ന് നോക്കൂ. ബാബുരാജ ഡോക്ടർ വരേണ്ടതാണല്ലോ. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാനങ്ങ് കണ്ടില്ല. ഡോക്ടർ, എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സീന സുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഇന്നൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് കേട്ടു, എന്തോ ഫീവർ ചികിത്സിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതായിട്ട്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. സീന സുരൻ ഡോക്ടർ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബില്ലിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിനും അതിലെ ഭേദഗതികൾ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഉള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഡോക്ടർ ബാബുരാജൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡോക്ടറെ അതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ സീന സുരൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തോ വോയിസ് മെസ്സേജ്, എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത്? സീന സുരൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ?
സീന സുരൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോഴേക്കും സീന സോമൻ ഡോക്ടർ സീന സുരൻ ഡോക്ടർ എന്നും വരുന്നതാണ്. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ തുടങ്ങിക്കോളൂ ഡോക്ടർ, എന്നാലേ നമുക്കത് ഒരു കരപറ്റിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ശൈല മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ തികച്ചും ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ്. നമുക്ക് മാഡം സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യമോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സമാണ് എന്ന് പറയാം. എന്നതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദിവസവും ഇവിടെ ഡോക്ടറൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ നിത്യവും നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആഘോഷത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാൻ ദിവസങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ആഘോഷിച്ച് നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആഘോഷിച്ച് മടുത്തതിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ആഘോഷം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ശൈല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ബില്ല് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യം കൂടി ഈ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായാലും നമുക്കിതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിൽ, ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാനിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിത്യവും നമ്മുടെ ഭാഗമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംഘടനയുടെ പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്കിടയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബില്ലിൽ യാതൊരുവിധ അപാകതയും പരിഹരിച്ച് കിട്ടാനില്ല. ഈ ബില്ല് പൂർണ്ണമായും സമ്പൂർണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ 100% ഹോമിയോപ്പതിക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും എന്ന് കണക്കാക്കുന്നവരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ വിവരക്കേട് കാണിക്കുകയോ വിഡ്ഢിത്തം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പോലും ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുമാറ് നമ്മൾ നിരന്തരം ഈ ബില്ലിന്റെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളേറെയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇതുമായിട്ട് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അപകടം ഇതിനകത്ത് എവിടൊക്കെയാണ് പതിയിരിക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഹോമിയോപ്പതിക്കായാലും പൊതുസമൂഹത്തിനായാലും ഈ ആക്ട് ദോഷകരമായി തീരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തത വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തതിനാൽ, അത് ഇനിയും കൈവന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് IFPHന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു 2 ആഴ്ച കാലം നമ്മൾ ഇത് അക്ഷരം പ്രതി വായിച്ച് പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നും നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി തിരിച്ചറിയുകയും മറ്റും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ പലതും മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ എങ്കിലും നമുക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് കൂടി ബോധ്യപ്പെടുന്നതിലേക്കായിട്ട് നമ്മളിത് 1 by 1 ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൽ തന്നെ ഇനിയും പലതും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ഇതിന് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് IFPHന്റെ സകല ബന്ധുക്കൾക്കും വിമർശകർക്കും മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ IFPHന്റെ ഈ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും നമ്മളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ, ബില്ല് മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കുക സാഹസമാണ്. അതിന് നമുക്ക് പ്രസക്തമായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ കാട്ടുകയാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരാളിനും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ പോയിന്റ് വരുമ്പോഴും അതിനെ സംബന്ധിച്ചു കൂടി ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ബില്ലിനെ 2023
കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ ആക്ട് എന്നാണ് ഈ ആക്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ആക്ടിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പീഡിക എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഏകാരോഗ്യം എന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനാലും രോഗനിർണയം, ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതിനാലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മനുഷ്യ മൃഗ സമ്പർക്കം മുതലായവയുടെ ഭാഗമായി കടന്നു വരുന്ന പുതിയ വൈറസുകളെയും രോഗാണുക്കളെയും പകർച്ചവ്യാധികളെയും മഹാമാരികളെയും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകയാലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളെ തടയേണ്ടതും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാകയാലും എന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കുറെ കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് പഴയ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ബില്ലുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പോരായ്മ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏകാരോഗ്യം എന്നത് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്താലും മനുഷ്യ മൃഗ സമ്പർക്കത്താലും കടന്നു വരുന്ന ഭീഷണികളെ സമസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെയും നേരിടുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഏകാരോഗ്യം മുൻനിർത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ആക്ട് ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചും മുൻനിർത്തിയുമാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പെരുകി വരുന്ന ഔഷധജന്യ രോഗങ്ങളെയും ചികിത്സാ പിഴവുകളെയും പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ആക്ട് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നില്ല. ലളിതവും ദോഷരഹിതവുമായ ആയുഷ് ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇതാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ പീഠികയിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോരായ്മയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തലായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്, വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്കും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങൾക്കും ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയവർക്കും വിവിധ ഇനം അലർജി ഉള്ളവർക്കും ഏറെ ഫലപ്രദമായ ഹോമിയോപ്പതിയെയും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിനെയും ആക്ട് വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കണം. അവയുടെ സവിശേഷതകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കണം. ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കുറവുകളെയും ഔഷധജന്യ രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുവാൻ നിബന്ധനകൾ നിഷ്കർഷിക്കണം. ലളിതവും ദോഷരഹിതവുമായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ പീഠികയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള IFPH നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് ആ പീഠിക എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മളിത് വായിച്ച് എല്ലാവരിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി പോവുക എന്നതല്ല നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംശയമായിട്ടോ നിർദ്ദേശമായിട്ടോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനത് എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുകയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പീഠികയിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഷൈല ഡോക്ടറെ നിങ്ങളൊന്ന് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ഇടപെടുകയും കൂടി ചെയ്യണേ. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ, ഈ പീഠിക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആമുഖം എന്നതിനെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ അതിനുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ്. അത് നിയമപരമായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാപരമായിട്ടോ ഉള്ള പ്രയോഗം എന്നതാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ബില്ല്, എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആമുഖം തന്നെയാണ്. അത് പീഠിക എന്നാണ് ആ ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും അതിനെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഈ ആക്ടിന് 2023 കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ ആക്ട് എന്ന് പേര് പറയാം.
അവിടെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് 2023 കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ ആക്ട് പേരുകൊണ്ട് വിപുലവും സമഗ്രവുമാണെങ്കിലും കേവലം പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ ആക്ട് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇതിലെ നിബന്ധനകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉള്ളടക്കവും പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കുറവായിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഊന്നൽ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് കടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ പകർച്ചവ്യാധി വന്നാൽ പകർച്ചവ്യാധികളെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ നേരിടണം, അതിനെന്താണ് സൊല്യൂഷൻ, അതിന് ആരാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊതുജനാരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് 2ാം സ്ഥാനമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് കേവലം പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ ആക്ട് എന്ന നിലയിലുള്ള രൂപവും ഭാവവും മാറ്റി പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തി പീഡിക വിഭാവനം ചെയ്യും വിധം വിപുലമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെയും സമഗ്രമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെയും ആക്ട് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചികിത്സയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതും ആയുഷ് ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതുമായ നിബന്ധനകൾ ആക്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. ഇതാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത്, ഈ ആക്ടിനകത്തുള്ള പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങളും പദങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ പദങ്ങളുടെ നിർവചനങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മാത്രം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് ഓരോ നമ്പറിലും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അത് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂലരൂപത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ നിർവചനങ്ങൾ, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, അതില് 2-1 തന്നെ ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യം അതെന്താണെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യം എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിർവചനമാണ്. 2B കെട്ടിടം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. C പകർച്ചവ്യാധി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പകർച്ചവ്യാധി എന്നാൽ അണുബാധ മൂലം മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയോ അല്ലാതെയോ ഉണ്ടാകുന്നതും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കോ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളിലേക്കോ മനുഷ്യരിലേക്കോ പകരുന്നതോ രോഗനിർണയ സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തുന്നതുമായ ഒരു രോഗം എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഇതിനെയാണ് പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 1C പറയുന്നത്. 1D പറയുന്നത് സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ 1E അത് ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്നാണ്. ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്നാൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ ഈ ആക്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ലിന്റെ നിബന്ധനകളൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ ഒരു പ്രധാന ചുമതലക്കാരനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചുമതലക്കാരനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്നാണ്. അത് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലും അങ്ങനെ ഓരോ ചുമതലക്കാരുണ്ട്. ആ ചുമതലക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതികളുടെ ഇതേ ഘടകങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഘടകത്തിലെയും ജില്ലാ തലത്തിലെയും സംസ്ഥാന തലത്തിലെയും മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും. മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമിതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെക്രട്ടറിയുടേതായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും ഈ ബില്ല് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചുമതല ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമതലക്കാരനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അത് ഒരു അപ്രമാദിത്വം ഉള്ള പവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർവാധികാരിയുടെ പവറാണ്. ആ പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോപ്പതി രംഗത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ മാത്രം ആണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി സമിതി അംഗങ്ങൾക്കോ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കോ കാര്യമായ നേതൃത്വപരമായ യാതൊരു പങ്കും ഇതിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഹോമിയോപ്പതി, ആയുർവേദം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളും ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും
അതിന്റെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ പലതുകൊണ്ടും ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായക്കാർക്ക് ധാരണയില്ലാത്തതുമാകയാൽ ഈ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന പദവി ഹോമിയോപ്പതി വിഭാഗത്തിനും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിനും തുല്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായിട്ട് നൽകണം. ഈ 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഈ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് IFPH മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം. കാരണം ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിനെയും ഹോമിയോപ്പതിയെയും കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ധാരണയില്ലാത്തവർ, അതിന് യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാത്തവർ മാത്രം ചുമതലക്കാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർവാധികാരികളായിട്ടോ കാര്യങ്ങളെ നടപ്പാക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആക്ട് ഫലപ്രദമാവുകയില്ല, പൊതുജനത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാവുകയില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള അഭിപ്രായം പറയാവുന്നതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് പറയാം. അപ്പോഴപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോയാൽ എളുപ്പമുണ്ട്. ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പോഴപ്പോഴും പരിഹരിച്ചു പോയാൽ എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഓരോന്ന് വായിച്ച് അതിന്റെ ഭേദഗതികൾ പറയുമ്പോൾ തിരുത്തെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ തിരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻസ് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്പോഴപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോയാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. അല്ല ഡോക്ടറെ, ജില്ലാ ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും സെക്രട്ടറിയും രണ്ടാളാവണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അല്ല, അത് വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ, അത് വരുന്നുണ്ട്. പബ്ലിക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഈ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ പദവി സെക്രട്ടറിയുടെ പദവി വേറിട്ട് മാറ്റുകയും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലും ഈ 3 വിഭാഗങ്ങൾക്കും 3 വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന പദവി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിലെ പ്രതിനിധിക്ക് മാത്രം നൽകാതെ പൊതുവായി വരുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഡയറക്ടർ പദവിയിലുള്ള അതായത് സെക്രട്ടറി പദവിയിലുള്ള ഒരു ചുമതലക്കാരനും ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ DMO ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ലെവലിലുള്ള DMO അല്ല, ജില്ലാ കളക്ടർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ചുമതലക്കാരനും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അല്ലെ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പോലെയുള്ള ചുമതലക്കാർക്കും വേണം അത് നൽകാൻ. അവരായിരിക്കണം മെമ്പർ സെക്രട്ടറി. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അല്ല മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആവേണ്ടത്. ഈ 2 വേർതിരിവും ഇതിനകത്ത് വരുത്തണം. അത് നമ്മളിപ്പോ നിർവചനം എന്ന ഭാഗമാണ് വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വരുന്ന ഘടകങ്ങളിലാണ് പറയേണ്ടത്. ഈ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എന്ന് അല്ല, ഈ നിർവചനം പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് സൂചിപ്പിച്ചു പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. മാഡം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനാണോ മാഡം? അതേ അറിയാതെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാണോ? പറയാനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണേ. നീയൊന്ന് മാഡം അറിയാതെ വന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഒത്തിരി പ്രായം, മാഡം കേട്ടുകാണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല, ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള മാഡമാണ്. അറിയാതെ വന്നതാവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. മറ്റാരെങ്കിലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റാർക്കെങ്കിലും പറയുവാനുണ്ടെങ്കിൽ? കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബില്ലിന്റെ യാതൊരു പോയിന്റുകളെ കുറിച്ചും യാതൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ലെന്ന് ആരും പറയാൻ ഇടവരരുത്. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരാൾ ചോദിച്ചാലും ഇതിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതിന്റെ അപകടങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ IFPHന്റെ ഈ സമീപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയോ അബദ്ധമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അബദ്ധമാണ്, തെറ്റാണെങ്കിൽ അതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ഏതൊരാളിനും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് എഫിൽ പറയുന്നത് ഓവുചാൽ എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ്. അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് G പറയുന്നത് താമസത്തിനുള്ള പാർപ്പിടം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. H പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. I പറയുന്നത് സാംക്രമികം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വിശദമായിട്ട് വായിക്കാത്തത്.
സാംക്രമികം എന്നാൽ ഒരു രോഗത്തിന്റെ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലോ പെട്ടെന്നുള്ളതും ത്വരിതവുമായ വർധനവിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള അവസ്ഥ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. അതാണ് സാംക്രമികം. അത് കേവലം നിർവചനമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അടുത്തത് ജെ ഫാക്ടറി, കെ മാലിന്യം, എൽ ഭക്ഷണം, എം ഭക്ഷ്യ വ്യാപാരം, എൻ സർക്കാർ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള നിർവചനമാണ്. ഓ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനം. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനം എന്നാൽ പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ ആയതും രോഗ പരിശോധന, ചികിത്സ, നഴ്സിംഗ്, സാന്ത്വനം അടക്കമുള്ള പരിചരണങ്ങൾ, മറ്റ് ചികിത്സാ പരിചരണ പ്രക്രിയകൾ എന്നിവ വഴി ആരോഗ്യദായക രോഗപ്രതിരോധ, രോഗചികിത്സ, രോഗനിർണയ, നഴ്സിംഗ്, പുനരധിവാസ, സാന്ത്വന, ആരോഗ്യ പുനഃസ്ഥാപന, ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിവിധ ആരോഗ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളോ പ്രജനന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളോ അടിയന്തര ചികിത്സാ സേവനങ്ങളോ ഇവയുടെ വിവിധ സംയുക്തങ്ങളോ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, നഴ്സിംഗ് ഹോമുകൾ, പ്രസവാശുപത്രികൾ, മറ്റു ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ മുഴുവനായോ അവയുടെ ഒരു ഭാഗമോ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും ഈ പല നിർവചനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വായിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കേണ്ട, സംശയം, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാനത് വായിച്ചത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ഹോമിയോപ്പതിയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന IFPHന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതുകൂടി നമ്മളുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും. പി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ എന്നാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കുന്നതുമായോ വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട സേവനം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നതും കൂടാതെ ഫിസിഷ്യൻ, നഴ്സ്, പാരാമെഡിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, കൗൺസിലർ, ഔട്ട്റീച്ച് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ്, സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. ഇവരെയാണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലുള്ളൊരു കുറവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർക്ക് നിയതമായ യോഗ്യതകളൊന്നും ബില്ലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു, സർക്കാർ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർക്ക് ചില യോഗ്യതകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ആ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവർ മാത്രമേ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാവൂ എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഇത്രയും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആ പോയിന്റിൽ, ആ നിർവചനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത്. അടുത്തത് ക്യൂ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങൾ. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, സർക്കാർ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ആ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവർ മാത്രമേ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാവൂ എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും വേണം. ആ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം പോലെ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങളിലും അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും നിർണയിക്കുകയും വേണം. സർക്കാർ ആദ്യം നിർണയിക്കണം, അത് തീരുമാനിക്കണം, എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇത്തരം സംരക്ഷണ സേവനങ്ങളിൽ ഇടപെടാവൂ. അല്ലാതെ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും തോന്നും വിധം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന തരത്തിൽ ബിൽ ആക്ടിന്റെ നിബന്ധനകൾ തുറന്നിടാൻ പാടില്ല. ഇതാണ്. അടുത്ത 1R ആരോഗ്യ ഭീഷണി. 1S ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് സ്ഥിരമായോ താൽക്കാലികമായോ നിയമിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഓഫീസർ എന്നോ അർത്ഥമാകുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിട്ടും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ മാത്രം ജ്ഞാനവും മാനദണ്ഡങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്
നിലവിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നത്. അത് മറ്റ് ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പരിജ്ഞാനം കൂടി നൽകിയോ അതത് സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് തനതായോ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് കൂടി ബില്ലിൽ നിബന്ധന ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആധുനിക സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള വ്യക്തികളെ മാത്രമേ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനം ബില്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പോയിന്റ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചും ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. ഒന്ന് ടി ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ. യു അണുബാധ. അണുബാധ എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗാണുവിന്റെ പ്രവേശനവും വളർച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ പെരുകലും എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഈ നിർവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചില സംശയങ്ങളും സന്ദേഹങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ IFPH അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം. നമ്മളുടെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ RT-PCR ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കോവിഡ് വൈറസിന്റെ എന്തെങ്കിലും സാന്നിധ്യം ശരീരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ആൾ കോവിഡ് രോഗിയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും അയാളെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിബന്ധനകൾക്കുള്ളിൽ അകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയും അവിടെ വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഈ നിർവചനത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പടി അംഗീകരിച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ശരീരഭാഗങ്ങളിലോ ശരീരത്തിന്റെ ബാക്കി വസ്ത്രങ്ങളിലോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ അത് അയാൾ രോഗബാധിതനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്ദേഹമുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കുഴപ്പമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പേവിഷബാധയുള്ള നായ്ക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെയോ സലൈവ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന തരത്തിൽ അത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നിബന്ധന എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം? ആദ്യം പറഞ്ഞ കുഴപ്പം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും വേണം, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കുഴപ്പം കടന്നുകൂടാനും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മളുടെ നിർദ്ദേശം ഏത് തരത്തിലാകണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിന് പറ്റിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നാലെ ഞാൻ ഒന്നിടക്കറിക്കോട്ടെ. പറഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതെ. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ യോഗ്യത, അതിനൊരു യോഗ്യത പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഞാനും ബാബു ഡോക്ടറും ഒക്കെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? പറഞ്ഞോളൂ. അതെ. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് കോഴികൾക്ക് വൈറസ് ആക്രമണം ഞാൻ കോഴിനെ കൊണ്ട് കൊന്നു കുഴിച്ചിടുന്നവനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനമല്ലേ? അതെ. വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി പറയുന്ന അംഗനവാടിയിലെ ആയയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അതൊരു യോഗ്യത വെക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥത്തിലുണ്ടായി പോര്. അല്ല, അതിനകത്ത് യോഗ്യത എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആരോഗ്യ സംബന്ധത്തെ കുറിച്ചായാലും അണുബാധയെ സംബന്ധിച്ചായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈജീനെ സംബന്ധിച്ചായാലും ഒക്കെ വേണ്ടത്ര ധാരണയുള്ളവർ, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ധാരണ ഉണ്ടാവണം, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ധാരണകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പൊതുവിജ്ഞാനമോ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും അവരുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്നുള്ളത് സർക്കാരിന് നിശ്ചയിക്കാം. സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും ആ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകൃത വ്യക്തികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുവാൻ. അതിപ്പോ ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ യോഗ്യത എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിന് മാനദണ്ഡം വെക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ പൊതുജനം അല്ലെ പബ്ലിക് ഇടപെടുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവർക്കും പോയി എല്ലാവരിലും ഇടപെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ ഉള്ള ഒരു തുറന്ന വഴിയായിട്ടത് ബില്ല് മാറാൻ പാടില്ല.
പകരം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ന ധാരണകൾ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അതിൽ ഇടപെടുവാൻ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. തെറ്റുണ്ടോ? അതല്ലേ ദേവരായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വോളണ്ടിയർമാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക യോഗ്യത നിഷ്കർഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു മദ്യ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെ അപ്പോൾ അവരെ സ്ട്രെച്ചർ വേണമെന്നില്ല. താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ സ്കൗട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഈ ഷർട്ട് അഴിച്ചിട്ട് 2 കമ്പിൽ കയറ്റിയിട്ട് സ്ട്രെച്ചർ പോലെ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നൊരു പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെച്ചർ ആക്കാം. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഈ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അംഗീകൃത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും ഒരേപോലെ കാണരുത്. അവർക്ക് ഇത്തരം ഒരു വളണ്ടിയേഴ്സ് മദ്യ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവിടെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ യോഗ്യത നിർണയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരല്പം കടന്ന കൈയായി പോകും. ഞാൻ സലിംകുമാർ ചോദിച്ചത് ഒന്നുകൂടി ആണ് എന്നാ അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ഒരു ദുരന്തം അവിടെ നിർബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം? അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. അതെ, അതുപോലെ വോളണ്ടിയർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ പോയി. വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ നിർബന്ധം വെച്ചാല് അതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു ഇല്ലാത്തതല്ല, ചിലപ്പോ അത് പ്രശ്നമാവാം. അതെ. ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാനത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. കാരണം ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറും എല്ലാരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അറ്റൻഡർ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്ന ആള് വരെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു മാനദണ്ഡം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാനദണ്ഡ പറയാ? എന്താ പറയാ? ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങളിൽ മാത്രമാണോ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് രണ്ടും സേവനം സംരക്ഷണമൊക്കെ അത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാ. അതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ ബലം പിടിക്കണം ആയിപ്പോ. ഒരു കാര്യം CRP കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പരിശീലനം കൊടുത്തു വരികയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ. അപ്പോ അത് യോഗ്യത ഉള്ളവർ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോ യോഗ്യത ഉള്ളവൻ അവിടെ ഇല്ല, എന്ത് ചെയ്യും? അത് കടുംപിടുത്തം വേണ്ട. രണ്ടിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യ സേവന സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ പിന്നെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങൾ, ഇതിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും ആ ക്ലോസ് പിൻവലിക്കുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ തിരുത്ത് വേണ്ടല്ലോ. അതിലൊരു പ്രശ്നം, നമ്മൾക്ക് കോഴ്സ് ഇല്ല. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സ് ഇല്ല. അത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നിലവിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു കോഴ്സ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുക. ഹോമിയോപ്പതി പറ്റി ഒരു ബോധവൽക്കരണം കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യണം. ഡോക്ടറെ, ഈ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതല്ലേ? ദീർഘകാലത്തെ അല്ല, നിലവിലില്ലാത്ത കാര്യത്തിലെ നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലില്ലാത്ത കാര്യം അത് ഇല്ലാത്തവ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ബില്ല് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമല്ലോ. അതാണ് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നത്, ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉടനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കോഴ്സ് വേണം, കരിക്കുലം ഇതെല്ലാം വേണം. അതെ, അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ബില്ല് പാസ്സാക്കാവൂ നടപ്പാക്കാവൂ എന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബില്ലിൽ അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളണം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് വരുവോളം എന്ത് ചെയ്യും? തൽക്കാലം സർവീസ് കോഴ്സ് ഇൻ സർവീസ് കോഴ്സ് കൊടുക്കാമല്ലോ. താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആൾക്കാരോ അവർക്കൊരു കുറച്ചൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാമല്ലോ, കുറച്ച് ദിവസം. അങ്ങനെ നടത്താറുണ്ടല്ലോ.
ഇപ്പൊ കിലയിലൊക്കെ അല്ലാതെ തന്നെ കില എന്ന് പറയുന്നത് കേരള, അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ സ്ഥിരം ഉള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ജോലി എന്താണ് എന്ന്, ചുമതല എന്താണെന്ന് പിന്നീട് നിർവചിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ നമുക്ക് പറയാം. മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഇൻ സർവീസ് കോഴ്സുകൾ നൽകിയിട്ട് താൽക്കാലികമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത്. അങ്ങനെയല്ല നിലവിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻ സർവീസ് കോഴ്സ് നടത്തണമെന്ന്. അത് ഞാൻ പറയാൻ പോയത് അതാണ്. ഇപ്പൊ ഉള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ അലോപ്പതിയും ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദ ഹോമിയോപ്പതിയും പഠിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ. അതിന്റെ ബേസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുക. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്വാഗതാർഹമായത്, കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാ. അല്ല, ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഈ ചികിത്സയിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാന്നേ ഉള്ളൂ. ബാബുരാജ് ഡോക്ടറെ ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മൾ 3 മണിക്ക് ബാബുരാജ് ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മുടെ 3 മണിക്ക് ഫിറോസ് സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ 9 മണിക്ക് സംസാരിക്കാന്നൊരു അവസരം കൊടുത്തിരുന്നു, കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫിറോസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഫിറോസ് ഉണ്ടോ? ഫിറോസ് പറയാനുള്ളതൊന്ന് പറയൂ. 9 മണിക്ക് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇന്ന് 3 മണിക്ക് സംസാരിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും 3 മണിക്കെന്നുള്ളതല്ല. ഞാൻ ഇന്നലെയും 5 മണിക്കുള്ള മീറ്റിങ്ങിന്, കുട്ടികളുടെ മീറ്റിങ്ങിന് കയറാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ തലേ ദിവസം കുട്ടികളുടെ മീറ്റിങ്ങിന് സലീം കുമാർ സാറൊക്കെ അടക്കം ഒരു 10-20 പേര് നന്നായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് കണ്ടു. അത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വർക്കാണ് നടക്കേണ്ടത്. കുട്ടികളുടെ പണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഒരു അഗ്രസീവായിട്ട് IFPHന്റെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരെയാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വർക്ക് ഇട്ട് ആ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ 1. അത് വർക്ക് ഇട്ടാൽ നിർബന്ധമായും ആ ഒരു വർക്ക് സക്സസ് ആയി വരും. അത് ഗ്രാജുവലി അത് സക്സസ് ആയി വരും. ആദ്യം ഒരു 20 പേര് 30 പേര് അത് ഏറ്റവും ഈവനിങ് ആക്കാതെ 3 മണിക്കോ 5 മണിക്കോ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകണമെന്നുള്ളൊരു സെഷനാണ് എനിക്കുള്ളത്. നമ്പർ 2, ഇന്നിപ്പോ മാത്യു കുഴൽനാടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാജികുടിയ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതായത് ഞാൻ അതാണ് അന്ന് സേട്ട് സാറിനൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതായത് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോഴേ ഇന്നും 5 മണിക്കുള്ള മീറ്റിങ്ങോ 3 മണിക്കുള്ള മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള വളരെ കുറച്ചൊരു 10-15 പേര് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ മാത്യു കുഴൽനാടൻ തന്നെ ഇപ്പൊ കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് ഷാജി സാർ പറയാണ്, സാറേ എല്ലാ ദിവസവും 3 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ല് സാങ്ഷൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അത് ചർച്ച കൂടാതെ പാസ്സായതാണ്. കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാസ്സായിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1200 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് 3 മുതൽ 4 വരെ ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സാറിന് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും വരും. സാറ് എന്നായിരിക്കും ഒരു ഡേറ്റ് തരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത 10 ദിവസത്തിനകത്ത് ഒരു ഡേറ്റ് അദ്ദേഹം തരും. ഇപ്പൊ മാത്യു കുഴൽനാടനല്ല പലരെയും പറയാണ്, ഒരു ഡേറ്റ് തരും. അങ്ങനെ ഡേറ്റ് വന്ന് സംസാരിച്ചാല് അവര് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് മാറ്റി വെച്ച് 1 മണിക്കൂർ തരാനായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്കൊരു ഇന്ററാക്ഷൻസിന് സമയം കൊടുക്കാനും പറ്റും. അത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ, ഇപ്പൊ ഷാജി സാർ മാത്രമല്ല സേട്ട് സാർ അടക്കം വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരു 1-2 പേരെ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ല് പാസ്സായതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഒരു നല്ല വർക്കായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു സൂമിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതോടൊപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ മാത്യു കുഴൽനാടനാണ്, പുള്ളിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഇവര് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് പറയും പഠിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറയും, പഠിക്കാം ഞാൻ അത് വേണ്ട വിധം ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. പിന്നെ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കേഡർ അതിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ അത് ഏൽപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഇട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ
നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് വരും. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഷാജി സാർ മാത്രം പോയി മേത്തുക്കുഴനാടിനെ കണ്ടാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവരതിനെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരില്ല. നമ്മളത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇതൊന്ന്. രണ്ടാമത് കാര്യം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ഈ ഒരു വർക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇത് ഇങ്ങനെ അതൊരു വർക്ക് ഇട്ട് വന്നാല് നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം. സൂമില് ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സൂമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വർക്ക് ഇടാൻ കഴിയും. മൂന്നാമത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഇന്നലെ ഹിന്ദി സെഷൻസിൽ കയറിയപ്പോൾ ഹിന്ദി സെഷനിൽ ആദ്യം 7 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ ഹിന്ദി സെഷനിൽ അധികം ആളുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയത് 120 പേരോളം ആ ഹിന്ദി സെഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ വിജിലന്റ് ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട്, അതൊരു ഹോമിയോപ്പതി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, വളരെ വിജിലന്റ് ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ല് പാസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് അവിടെ അവർക്ക് ഇപ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 1-2 ദിവസമെങ്കിലും അവിടെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം. അത് വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പൊളിറ്റിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് അവിടെ കൊണ്ടുവരണം. കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് അവിടെയും കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ. പിന്നുള്ളത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, തമിഴ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. തമിഴ് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യകത, നമ്മളിത് സഹസ്രയുടെ ടൈമിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത്, തമിഴ്നാട്ടിലെ ആയുഷ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. കേരളത്തിന് ആയുഷ് മിനിസ്ട്രി ഇല്ല. തമിഴ്നാട്ടിലെ ആയുഷ് മിനിസ്ട്രി ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കൂടി ഫലവത്തായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി അടക്കമുള്ള ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആയുഷ് മിനിസ്ട്രി വഴി, അതും എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലെ CM-ഉം തമിഴ്നാട്ടിലെ CM-ഉം ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ബന്ധമുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ തമിഴിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പുതിയ സൂം ലിങ്ക് എടുക്കണോ മറ്റേതെടുക്കണോ, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് ഒരു സൂം ലിങ്ക് എടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് വലിയ പൈസ ചിലവില്ല. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ലെവലിൽ വേണമെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കണ്ട കാര്യം, ഹിന്ദിയൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ നമ്മൾ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം കൂടിയാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാര്യം വിവിധ ഭാഷകളുടെ ഇതൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഹിന്ദി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം 10-20 പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അത് 100-ന് മുകളിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു വരണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉള്ളത്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഡിലേ ആയി പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഫിറോസ്, ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല സാറേ. ഇതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ, ഇപ്പൊ സേഠ് സാർ പറയാണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ബാബുരാജ് സാർ എടുക്കുന്ന ഒരു എഫർട്ട് ചെറുതല്ല. നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളായിട്ട് ബില്ല് കീറി മുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇത് ഡാമേജ്. പക്ഷേ ST ബിജു സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടതാണ്. കാര്യം നമ്മൾ IFPH നിൽക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അറിയാവൂ. ഇനി എവേക്കഡ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് പോലുള്ള സംഘടനകളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വാക്സിൻ ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതി ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ അപാരമായ ഒരു എന്താ പറയാ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് അവർക്കും അറിയില്ല. അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കും കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് പരസ്പരം സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യകത വളരെ വലുതാണ്. ഒരേ ലൈനിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് IFPH എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയേ, നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് തന്നെ IFPH എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണ്. കാര്യം ഡോക്ടേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള വേറൊരു സംഘടനയായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല, വെൽവിഷേഴ്സിനെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത് വിമർശനാത്മകമായിട്ട് പലവട്ടം പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള ഒരു കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നില്ലെന്നിടത്താണ് വീണ്ടും അത് വിമർശനാത്മകമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ ഫിറോസ്, നമുക്കത് ഫിറോസ് പറഞ്ഞത് വളരെ സാഹോദര്യമായിട്ടും നടപ്പ് വരുത്താവുന്ന സംഗതികളുമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിന്റെ ഒരു പഠനം പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് ഫിറോസിന് 9 മണിക്ക് സമയം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തത് കൊണ്ട് അത് വാക്ക് പാലിക്കാനോട് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വന്നത് അഭ്യർത്ഥിച്ചതാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഫിറോസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സേഠ് സാറ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സേഠ് സാറ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, ബാബുരാജ് ഡോക്ടറും ഉണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ധനേഷ് ഡോക്ടറും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏഹ്യ ഡോക്ടറുണ്ട്, മറ്റു പലരും ഉണ്ട്. ധനേഷ് ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇല്ലേ?
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 9 മുതലുള്ള പരിപാടികളിൽ ഫിറോസ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ഫിറോസും കൂടെ സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കണം. ഫിറോസ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകരുത്. ഫിറോസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കാളിയാവുകയും ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊക്കെ ഒത്തിരി കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ഫിറോസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫിറോസും ധനേഷും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മളൊന്നും അല്ല സാറേ, ഇതിനകത്തൊരു ടീം വർക്കാണ് വേണ്ടത്. ആ ടീം വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് നിർബന്ധമായി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരാൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലോ. ഇപ്പൊ ശൈല ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ശൈല ഡോക്ടർക്ക് അടുത്തുള്ള ആളുണ്ടാവും. നമ്മൾ അന്ന് 300ാമത്തെ ദിവസം, ഇപ്പൊ 1200ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഏകദേശം 900 ദിവസം മുമ്പ് നമുക്ക് 20 MPമാരെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ വർക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് 16 പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. അതൊക്കെ ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അന്ന് ഷഫീ ഡോക്ടർ അടക്കം എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. ഇപ്പോഴും അത് പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ 20 MPമാരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രാക്ടിക്കൽ. ഇത് MLAമാരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ. ഇപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, അലോപ്പതി സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിന്റെ ഡാമേജ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പലർക്കും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ല് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും അലോപ്പതി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിന്റെ ഡാമേജ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. കാര്യം അവര് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഉള്ളത് അവര് കണ്ണു മുന്നിൽ കാണുകയാണ്, അവർ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ VSSCയിലെ സയന്റിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഹോമിയോപ്പതിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത സമൂഹത്തിലുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് IFPH. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനമാണത്. അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോകരുതെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഫിറോസ്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഫിറോസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടു. ഫിറോസും കൂടെ ധനേഷ് ഡോക്ടറും കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിറോസ് ഈ പറഞ്ഞ ആശയം നടപ്പാക്കാം. അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ സമയം ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ പ്ലീസ്. ഇതിലൊരു സംശയം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. പ്ലീസ്. ചികിത്സാ സ്ഥാപനങ്ങള് അതില് ഹോമിയോപ്പതി എന്നും കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ നല്ലത് ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതല്ലേ നല്ലത്? അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് മറിയമ്മ ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ? അതായത് ആയിരിക്കും പറയുക. ഇപ്പൊ വായിച്ചപ്പോ ഹോമിയോപ്പതി എന്നാ വായിച്ചത്. ആയുഷ് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ. ആയുഷം തന്നെയാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ള ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദവും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമ്മളത് പറയുന്നിടത്ത് ആയുഷ് വിഭാഗമൊന്നും അല്ല പറയുക. പലയിടത്തും പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി വിഭാഗവും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന വിഭാഗവും എന്നാണ് പറയുക. കാരണം ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ബാക്കി എല്ലാം വരുന്നത്. അതെല്ലാം കൂടെ ആയുർവേദം അടക്കം എല്ലാം വരുന്നത് അത് ഒരെണ്ണത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാം വരും. ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് പറയേണ്ടടുത്ത് വേർതിരിച്ച് പറയുകയും പൊതുവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് ആയുഷ് എന്ന് പറയുകയുമാണ് ചെയ്യുക. ഞാനിതിപ്പോ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി രംഗത്തായതുകൊണ്ട് ഞാനത് അവിടെ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിക്കെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചതല്ല, അങ്ങനെ ഒരു വാചകം പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. മാഡം അതിനെയാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എഴുതിയിരുന്നത് വായിക്കുകയല്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. അത് ആയുഷ് വിഭാഗത്തെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സാർ പറഞ്ഞോളൂ. ആയുഷിനെ മൊത്തം പറഞ്ഞാലേ ഇതേ ഉള്ളൂ. ആയുഷുണ്ട്, ആയുർവേദമുണ്ട്, സിദ്ധമുണ്ട്, യുനാനിയുണ്ട്, ഹോമിയോപ്പതിയുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുള്ളത്. അത് തന്നെ വേറിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സാർ. അല്ലാതെ ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ സ്ഥാനം അലോപ്പതിക്കാർക്ക് ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന് മാത്രം നൽകിയാൽ പോരാ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി നൽകണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിക്കും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിനും എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അത് എല്ലാ ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെയും യുനാനിയുടെയും സിദ്ധയുടെയും ഒക്കെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ വേണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും നമ്മുടെ ആ ഡിമാൻഡിനെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആയുഷ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പകരം അവിടെ നമ്മൾ
പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചായിരിക്കും പറയുക. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വായന തുടരാമല്ലോ. ബി ഐസൊലേഷൻ, ഡബ്ല്യു ശുചിമുറി, എക്സ് പ്രാദേശിക മേഖല, വൈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, ഇസഡ് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ. ഈ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സംസ്ഥാന ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരുടെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞ് അതേ പോയിന്റുകൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അതാത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും. എ ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസ്, എ ബി മാർക്കറ്റ്, എ സി വൈദ്യ ചികിത്സ, എ ഡി അതിഥി തൊഴിലാളി, എ ഇ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട, എ എഫ് വിജ്ഞാപനം, എ ജി ശല്യം, എ എച്ച് കൈവശക്കാരി, എ ഐ ദുസ്സഹമായ വ്യാപാരം, എ ജെ ഉടമസ്ഥ, എ കെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട, എ എൽ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എ എം പൊതുകെട്ടിടം, എ എൻ പൊതുജനാരോഗ്യം. പൊതുജനാരോഗ്യം എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായുള്ള ആരോഗ്യാവസ്ഥ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഇതിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ഉറവിടങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ള ആരോഗ്യ ഉദ്ദീപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രതിരോധം, കാലേകൂട്ടിയുള്ള രോഗനിർണയം, ചികിത്സ, പുനരധിവാസം തുടങ്ങിയ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ സുസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ സഹവർത്തിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. അതും നിർവചനമാണ്, അത് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നാൽ പെട്ടെന്നൊരു രോഗ ഭീഷണിയോ ആരോഗ്യ അവസ്ഥയോ മൂലം പൊതുജനാരോഗ്യ സംബന്ധമായി ഗുരുതരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രോഗമോ മരണമോ ഉണ്ടാവുകയോ ഭ്രൂണ വളർച്ചയെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെയധികം പേരിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയോ ഗുരുതരമായ അപായങ്ങൾക്കിടയാകുന്ന ജൈവ വിഷത്തിന്റെയോ മറ്റു വിഷവസ്തുക്കളുടെയോ രോഗാണുക്കളുടെയോ വിപുലമായ വ്യാപനമുണ്ടാവുകയോ പുതിയതോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതോ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതോ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതോ ആയ രോഗാണു അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വിഷം മൂലം ധാരാളം പേരിൽ ഗണ്യമായ ഹാനി ഉണ്ടാവുകയോ വൻ അപകടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് ദുരന്തവും ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരവസ്ഥയും എന്നർത്ഥമാവുന്നു. ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതിന് നിർവചനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നിർവചനത്തിനകത്ത് ശരികേടും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പകരം ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ, അതിനെ ഇന്ന അവസ്ഥ അടിയന്തരമാണെന്ന് നിർണയിക്കുന്നത് എപ്പോൾ, അത് നിർണയിക്കാനുള്ള അധികാരം ആരുടേത് എന്നൊക്കെ വരുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് അഭിപ്രായമുള്ളത്, നിർദ്ദേശമുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ ക്യു പൊതുസ്ഥലം, എ ആർ ക്വാറന്റൈൻ, എ എസ് രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ. രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്നാൽ 2021 കേരള സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആക്ടിന് 2021 36-ാം ആക്ടിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. അതായത് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രാക്ടീഷണറാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ. അവിടെ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആക്ടിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജെയിൽ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീഷണർ എന്നാൽ കേരള സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കൗൺസിലുകളിൽ നിന്ന് സാധുതയുള്ള രജിസ്ട്രേഷനോടുകൂടി അതത് സംഗതി പോലെ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിനിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും എന്നർത്ഥമാകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ അർത്ഥവ്യാപ്തിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ഏതൊരാളിനെയും ഇവിടെയും മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നിയമം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് എ ടി സെക്രട്ടറി, എ യു മലിനവസ്തു, എ ബി ഷോപ്പിംഗ് മാൾ, എ ഡബ്ല്യു സ്പെസിമെൻ, എ എക്സ് സംസ്ഥാനം, എ വൈ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്നാൽ
സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ഈ ആക്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിന് ചുമതലപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. അത് ഈ ചുമതലകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ്. ഇനി വാക്സിനേഷൻ. സാറിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സാറിന്റെ ശബ്ദം വന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടോ സാറേ, ക്ഷമിക്കണം. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയണം. എന്താ അവിടെ പ്ലൂറൽ പ്രയോഗിക്കണ്ടേ? ബഹുവചനം വേണ്ടേ? മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരൊന്നും ആക്കണ്ടേ? സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്നാണോ? അല്ല, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഒന്നും ആക്കണ്ടേ? കാരണം നമ്മളെ എല്ലാരും കൂടി വരുമ്പോ പ്ലൂറൽ ബഹുവചനായില്ലേ? എവിടെയാണ് സാർ? മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നിടത്താണോ? പ്രാക്ടീഷണർ അല്ല, ഓഫീസർ. മറ്റേ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ. ആ, ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെ? ഓഫീസർമാർ. സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ എന്നാക്കണം. നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ അല്ല, നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വേണമെന്നാണല്ലോ. അതെ, അങ്ങനെയാക്കാം, അങ്ങനെ പറയാം, അതും കൂടെ പറയാം. അത് ഓഫീസർമാർ എന്ന നിലയിലാക്കുകയും എന്നിട്ട് ഈ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടെ ഇത് തത്തുല്യ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുകയും വേണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ്. ആ ഡിമാൻഡ് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടിയാൽ, അത് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ബില്ല് അർത്ഥവത്താവുകയുള്ളൂ. അത് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടിയാൽ നമ്മളുടെ ജോലി, നമ്മളുടെ ആശങ്ക നല്ലൊരു ശതമാനം ഒതുങ്ങി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതാത് ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കൈവരും. അതൊക്കെ വരണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു ഈ കുറവ് ഇതിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പരിമിതി ഇതിനകത്ത് കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പതിക്കാർ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പതിയുടെ പ്രതിനിധി മാത്രം ഇത് നിർണയിച്ചാൽ മതിയെന്നും അവരുടെ അറിവിനും അവരുടെ പരിജ്ഞാനത്തിനും അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നാൽ മതിയെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഈ ബില്ലിന്റെ ഈ വ്യവസ്ഥ, ഈ നിബന്ധനകൾ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുടെയോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഇതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല എന്ന കാര്യം ദയവായി അവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വാക്സിനേഷൻ എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി നിർവീര്യമാക്കിയതോ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചതോ ആയ സൂക്ഷ്മജീവികളെയോ അവയുടെ കോശഭാഗങ്ങളെയോ അവയുടെ ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങളെയോ അണുജീവിയുടെ ഘടനയുമായി സാമ്യമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ജൈവമോ അജൈവമോ ആയ സൂക്ഷ്മ പദാർത്ഥങ്ങളെയോ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ കടത്തിവിടുന്ന പ്രക്രിയ എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഇവിടെ വാക്സിനേഷൻ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു തിരുത്ത് പറയാനുണ്ട്. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, വാക്സിനേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ശരീരത്തിന്റെ സംവിധാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന നിർവീര്യമാക്കിയതോ ആയതോ സൂക്ഷ്മജീവികളോ അവയുടെ കോശഭാഗങ്ങളോ അവയുടെ ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങളോ അണുജീവിയുടെ ഘടനയുമായി സാമ്യമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ജൈവമോ അജൈവമോ ആയ സൂക്ഷ്മ പദാർത്ഥങ്ങളോ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഉള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെയും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ പ്രക്രിയകളിലൂടെയും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ വസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുകയും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവ വാക്സിനുകളായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ വാക്സിനുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ അവ ഉപയോഗിച്ച് വാക്സിനേഷൻ നടത്തുന്നതോ അനുവദിക്കരുത്. ഇതാണ് വാക്സിനേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നിർവചനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള ഒരു തിരുത്ത്. രണ്ടാമത് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വാക്സിനേഷനെയും അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷനിലൂടെ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ രീതി അതേപടി തുടരുന്നതിന് പകരം, സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം
ഹോമിയോപ്പതിയുടെ രീതി വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ഹോമിയോപ്പതി രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീനസ് എപ്പിഡമിക്കസും മറ്റും അങ്ങനെയുള്ള തത്വശാസ്ത്ര പ്രകാരവും അത്തരം പ്രയോഗ രീതികളിലൂടെയുമാണെന്നും ആ പ്രയോഗ രീതികൾ കൂടി ബില്ല് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഈ രീതിയെ കൂടി സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിബന്ധന രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അവിടെ ജീനസ് എപ്പിഡമിക്കസ് എന്താണെന്നും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാതെ വെറും വാക്സിനേഷൻ മാത്രം, ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ രീതിയായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ മാത്രമല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരുന്നാൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വ്യതിരക്തത എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല. മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്ന എവിഡൻസ് ഉള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിച്ച് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മതി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ വാദമുഖങ്ങളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയെ അവഗണിക്കാനോ നമ്മളുടെ ആഴ്സാൽബ് പോലെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെ നിരസിക്കാനോ അവസരം ഉണ്ടാവരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ദയവായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. അതിൽ ജനിതക വസ്തുക്കളുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് DNA, RNA വാക്സിനുകളാണ്. അത് പലപ്പോഴും തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രയോഗം അത്ര ശരിയായൊരു പ്രയോഗമല്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഇത് സാർവലൗകികമാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വരുമ്പോൾ അതും ശരിയല്ല. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് നിയമം പറയുന്നത്. നിയമം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല, മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയാത്തൊരു കാര്യം ഈ നിയമത്തിലൂടെ മാൻഡേറ്ററി ആക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അന്ന് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, അന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഡോക്ടറെ, പറഞ്ഞോളൂ, നമുക്കത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാന കാരണം. അത് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ജനിതക ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അതല്ല, അത് നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വസ്തുവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടവര് അത് പക്ഷെ പരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് തെളിയിക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് ജനിതക വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ. അതിനെന്താ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാം. അതിനോട് സാമ്യമുള്ള എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സാമ്യമുള്ള അതുമായിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ അത് പരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് തെളിയിച്ചതായിരിക്കണം. തെളിയിച്ച വാക്സിൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു ഉൾവിളി തോന്നി അത് കൊള്ളാമായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നി ആ ഉൾവിളിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് അതൊക്കെ പോകത്തില്ലേ ഡോക്ടറെ? ഇന്ത്യയുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അല്ല എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതി വരെ അംഗീകരിച്ചതാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ അംഗീകാരത്തിനെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അന്ന് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ, അന്ന് ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ അന്ന് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ഒന്നത്. രണ്ടാമത്, അപ്പൊ നമ്മൾ RT-PCR അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ഒരു DNA-യുടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ്, അതിൽ നിന്റെ ഒരു ഭാഗം, ആ ഭാഗമാണ് RT-PCR പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഈ RT-PCR എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത്? അത് വാക്സിൻ ആണെന്ന് വാക്സിന്റെ അവര് പരീക്ഷിച്ച് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടോ? അല്ല ഡോക്ടറെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പം എമർജൻസി യൂസ്ഡ് ട്രയൽ വാക്സിനാണ് ഇപ്പം ആളുകളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചെടുപ്പിച്ചത്. ട്രയലുകൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ട്രയലുകൾ നടത്താൻ പാടില്ല. പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ച് വാക്സിൻ ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വാക്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ആശങ്ക ഇല്ലാതാവത്തില്ലയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. എമർജൻസി യൂസ് ഓതറൈസേഷൻ എന്നുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അവിടെ. ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ അറ്റാക്ക് ഒന്ന് മരിക്കുന്നത്. മരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മേഖല കൈയടക്കാൻ വേണ്ടി വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ? ഇത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്താല് വാക്സിനേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് തന്നെ വരും.
അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ തടയിടത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഇല്ല എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. അല്ല ബാബുരാജ് ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് പരീക്ഷണം നിരീക്ഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻസ് ഈ കോശങ്ങളുടെ സാമ്യമുള്ളവ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതാണെന്നും കൂടെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം. അത് രണ്ടും വേണം. അപ്പൊ അവിടെ വ്യക്തതയാവുള്ളൂ. അല്ല ഡോക്ടറെ, ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വാക്സിൻ അല്ല, പഴയ വാക്സിൻ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ. നമുക്ക് അതിനോട് കമന്റ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അവിടെ ആ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് അങ്ങനെ എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ ദേവരാജ്? മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതില് വേറൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ വരുന്ന സ്കീംസ് അല്ലേ, അതില് കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ടൊരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ഈ വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. വാക്സിനേഷൻ എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചാ വരാറ്, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ വാക്സിൻ നയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ എമർജൻസി യൂസ് ഓതറൈസേഷൻ പ്രകാരം ഇവർക്കൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എമർജ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ നിർവചനം പോലും പ്രശ്നമാണ്. അത് പോട്ടെ. എന്തായാലും എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ വരുള്ളൂ. നാഷണൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഈ എമർജൻസി യൂസ് ഓതറൈസേഷൻ വരുന്നത്. അത് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം നടത്താതെ ഉപയോഗിക്കാം. എമർജൻസി അപ്പോഴും പരീക്ഷണം നടത്താതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അത് വേണോ വേണ്ടേ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഏതൊരു പൗരനും ഉണ്ടാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും പോയിന്റാണ് ഡോക്ടറെ, അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാം. പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച തരത്തിലേക്ക് പോയാലും അത് ഈ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ അതും നിലനിൽക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദേവരായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പാഷാണവും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാം, യാതൊരു പരീക്ഷണവും നടത്താതെ. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് അതിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ വഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മളുടെ ഈ പ്രോട്ടോകോള് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടു തന്നാൽ മാത്രമേ കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി സ്വീകരിക്കാം, അവർക്ക് അവരുടേതായ വഴി സ്വീകരിക്കാം. ഇതിൽ രണ്ടിലും സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാതെയും ഇരിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ എന്തോ പറയാൻ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഷേണായി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറസിന് ഒരു വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അതൊരിക്കലും പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അത് ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താം. അതായത് ഫ്ലൂ വൈറസ്, കൊറോണ വൈറസ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാറി മാറി വരുമ്പം ഒരു വാക്സിൻ കൊണ്ട് മാത്രം അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാക്സിനേഷൻ ഒരിക്കലും ഫലവത്തല്ല എന്നാണ് അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വാക്സിനേഷനും പാടില്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? അതെ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം വാക്സിനേഷനുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി ഇല്ലായ്മ, കാരണം മ്യൂട്ടേഷനുകൾ മാറി മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വാക്സിനുകൾ മാറ്റുകയും ഈ ഓരോ തവണയും ഈ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. അവിടെ ഈ വാക്സിനേഷൻ സംവിധാനത്തിന് ബദലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി സംവിധാനം പോലെയുള്ളതിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ്. അത് ചെയ്യാം. അതിലൊരു ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എടുക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുതിയ എല്ലാ വർഷവും ഇതെടുക്കണം. അതുപോലെ ആക്കാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നിയമത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൊത്തം നിയമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മള് മാൻഡേറ്ററി ആക്കരുതെന്ന് പറയാം. മാൻഡേറ്ററി ആക്കരുതെന്ന് മാത്രം പറയുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് മതി. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നം, നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോകും. ഇത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമൊക്കെ. രണ്ടാമത് പുതിയ നിർദ്ദേശം വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്താണ്? ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്കസിന്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും
നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അത് അല്ല പറയാം, അത് പറയണം, അത് പറയണം. അത് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് അവസാനം പിന്നെ ഇതൊന്നും പറയാൻ വെക്കാത്ത അവസ്ഥ വരും. അല്ല, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത്. ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമീപനം തന്നെ മാറ്റണം. ഇവരുടെ നമ്മുടെ സമീപനം മുന്നോട്ട് വെക്കണം. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തുകാർക്ക് മാത്രം, അലോപ്പതി സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രം അധീനതയിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ അതൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ സമീപന രേഖ IFPH തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാറേ. നമുക്ക് അതെല്ലാം താമസിയാതെ തയ്യാറാക്കാം. അതിൽ ഈ കാര്യക്കൂടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം രേഖയില്. പക്ഷെ നിയമത്തിൽ പ്രശ്നമാണ്. രേഖ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം, ഒരു സംഘടന അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യും. നമുക്കൊരു സമീപന രേഖ വേണം. ആ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഒരു സംഘടന. തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് അപ്പോ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറുടെ ഒരു സംശയം, ഇന്ന് നമുക്കിത് മൊത്തം ഇല്ല നമുക്ക് ഈ നിർവചനം വെച്ച് നിർത്താം. രണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഹെഡിങ്ങുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. BA വെക്ടർ, BB ജലഗമന മാർഗം, BC വാട്ടർ തീം പാർക്ക്, BD ജോലിസ്ഥലം, BE വർക്ക്ഷോപ്പ്. 2 ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒഴികെ ആക്ടിൽ എല്ലാ ലിംഗക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് നിർവചനം കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതിന് 3ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്. 3ാമത്തെ ഇത് സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതികളും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരും എന്ന തരത്തിൽ ഇതിന് ബില്ല് തുടർന്ന് പോവുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നാളെ പ്രവേശിക്കാം. നാളെ 9 മണിക്ക് ചർച്ച തുടരുന്നതാണ്. ഈ കക്ഷികളെല്ലാവരും നാളെ പങ്കെടുക്കണം. ഈ നാളെ വായിച്ച അത്രയും ഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളെ ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത്, ഒരു കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ട്രയൽ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ ഫലമെന്ന് തോന്നുന്ന ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്കിട്ട് ഇതോട് ഗുണപരമായി പോലെ അവര് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മളും കൊടുത്തു നോക്കുന്നു. ഫലം ഏതിനാണോ അത് മാത്രം പ്രയോഗിക്കുക. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? നമ്മളിപ്പോ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻഡമിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഫലം കിട്ടിയെന്ന ഇത് മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് തിരുവല്ലയില് ഉപയോഗിച്ച് വെളിപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഇത് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എത്തിയത്. നമ്മള് ആഴ്സ് ആൽബിന് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയത്. ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്കസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ അത് ജീനസ് അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതല്ല, ആ രീതിയിൽ അത് അലോപ്പതിക്കായാലും വേണം. ക്ലോസ് വെച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം, അവരൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുറെ പേർക്ക് വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് അവരുടെ CD കൗണ്ടും മറ്റുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പ്രതിരോധം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വാങ്ങി കുത്തേണ്ടി വരുമോ? അങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്തല്ല. ഇതൊക്കെ വാക്സിനേഷനൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 വർഷമെങ്കിലും പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കൺവെൻഷണൽ വാക്സിനൊക്കെ പണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ രീതി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ശരി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സ് പറയരുത് എന്നല്ലേ? ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സ് പറയാം. അത് വാക്സിനേഷന്റെ കൺവെൻഷണൽ വാക്സിന്റെ ഇതല്ലല്ലോ. അത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉയർത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള. അല്ലാതെ ഒരു സ്പെസിഫിക് അണുക്കൾക്കായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇറക്കിയിരിക്കണം. അന്ന് CCRH ഇറക്കിയപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അതിന് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പേരിട്ട. അപ്പോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അതൊരു ഇതല്ലല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്പെസിഫിക് എന്നുള്ള രീതിക്കല്ല. അത് ഓരോ സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ ഓരോന്ന് ആയിരിക്കും. അത് ഹോമിയോപ്പതി തിയറി അങ്ങനെയാണ്. ഒരു കോമൺ ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതെന്താ മാത്രമല്ല ഡോക്ടറെ, നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പറയുന്ന പ്രയോഗം CCRHന്റെ പ്രയോഗം അല്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ. ഇവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രയോഗം. നമ്മൾ കുറച്ചുപേരെ കേസ് എടുത്തിട്ട് ഏത് മെഡിസിനാണോ നമ്മള് ഫലവത്തായത്, ആ അസുഖം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് മെഡിസിനാണോ ഫലവത്തായത് അതിന്റെ ലോ പൊട്ടൻസി അല്ലേ നമ്മള് ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്കസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിന് വാക്സിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇടക്കിടക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ലോ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഭൂരിപക്ഷം പേരിൽ വരുന്ന മെഡിസിനെയാണ്, ഭൂരിപക്ഷം പേരിൽ ക്യൂർ ഉണ്ടാക്കിയ മെഡിസിനെയാണ് അത്. പക്ഷെ അല്ലാതെയും ചെയ്യാം. അതിപ്പോ ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സീസണിലും അത് തന്നെ വന്നോണ്ടോന്നില്ല.
അല്ല എല്ലാ സീസണിലും അല്ല. ആൾസാൽബ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. അത് തിയററ്റിക്കൽ ആണത്, ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആണ്. അതായത് ഈ കണ്ടീഷനിൽ പിന്നെ അത് കൃത്യമായ പഠന റിപ്പോർട്ട് CCRH മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ള അതിന്റെ കൗണ്ടിന്റെ. അവിടെ 2 കേസേ ഉള്ളൂ. ആൾസാൽബ് ഫെബ്രുവരിയിൽ പറയുമ്പോൾ 2 കേസേ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടല്ല. ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പഴയ രീതിയാണ്. അല്ലാതെ ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ. എന്തായാലും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ അനക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ലേ? അനക്സ് ഹോമിയോപ്പതിക് ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സ് എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിക്കേണ്ട, അത് നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ്. അതിന് പകരം നമുക്ക് പ്രതിരോധത്തിന് അതാത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഊന്നിയുള്ള പ്രതിരോധം ആയുർവേദക്കാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ. പല പുകയ്ക്കലും വേറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് മതി. അല്ലാതെ ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സ് നമ്മുടെ ഫിലോസഫിയാണ്. അതൊന്നും പൊതു ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വാക്സിനേഷൻ പോലെ അത് സാർവത്രികമല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കല്ല അത്. അതാത് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ല ഡോക്ടറെ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴല്ലേ ഇത് പരിചയമായി വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിചയമായി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാതിരുന്ന എന്തെങ്കിലും പരിചയമാവോ? ശരിയാ, അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു നിയമത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം കൂടെ ഒരു ഘടകം ആണ്. നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം നോക്കി മാത്രമല്ലോ, അത് ജനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണതല്ലേ. പ്രയോഗങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതെ, പ്രയോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ പ്രയോഗങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ്ടിരുന്ന പിന്നെ എങ്ങനെ ജനം അറിയും അത്? ഡോക്ടറെ, അതാണ് അതാത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രതിരോധം പറയുമ്പോൾ അലോപ്പതിക്ക് വാക്സിനേഷൻ, വാക്സിനേഷൻ നമുക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സ് പറയണം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ പോരാ. പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അന്നേരം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വ്യത്യസ്തത എന്താണെന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം. ഹോമിയോപ്പതി സിസ്റ്റത്തിൽ ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അതെ, ഒരു കാര്യം, നമ്മള് IFPH എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മുടെ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് തന്നെ പറയണം. നമ്മള് മറ്റുള്ള പേടിച്ചോ രേഖയിൽ പറയാം. നയപ്രഖ്യാപന രേഖയാണ്. നമ്മളിതിൽ പറയണം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷനും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അലോപ്പതിയുടെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഡെഫിനിഷൻസും അവരുടെ രീതി മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രൂപരേഖ വേറെയാണെന്നും ആ രൂപരേഖ ഇന്നതാണെന്നും നമ്മൾ പറയണ്ടേ. ആ ഡെഫിനിഷനിൽ അത് പറയണം. വാക്സിനേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇത് വരുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടേത് ഇന്നതാണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനിൽ വരുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. പറയാണ്ടിരുന്ന പിന്നെ എങ്ങനെ അതിന് വ്യക്തത വരും? ഹോമിയോപ്പതിക്കാര് മാത്രമുള്ള അങ്ങനെ പറയരുത്. നമ്മളിവിടെ ഉള്ളവരാണല്ലോ. ഇതിന്റെ മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ കോവിഡ് സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അവസരം തരാത്തോണ്ടാണ് മന്ത്രി ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങോട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇതിൽ IFPHന്റെ ഇതിൽ പറയാം. പക്ഷെ ഇതില് അതാത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങനെ പോരെ ഡോക്ടറെ. അതാത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമുണ്ടെന്നും നമ്മൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധികളെ ഈ രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് പരിചയമില്ല. നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ അത് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് പിന്നെ റീച്ചിന്റെ കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ? അതെ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നെ റീച്ച് ഉള്ളത് അതിന്റെ പേരിലാണ്. അല്ല, അത് നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഹോമിയോപ്പതിക്കാരും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ മാത്രമുള്ളൊരു വേദിയിൽ നമുക്കത് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരിമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊരു ബില്ലാണ് അന്ന് ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് പലതും. അല്ല ഡോക്ടറെ, ബില്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബില്ലല്ലേ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഗവൺമെന്റ് അലോപ്പതിക്കാരുടെ മാത്രം ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയോ? നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരുടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറുന്നത് ശരിയാണോ?
അങ്ങനെയല്ല കൊണ്ടുപോയ ബില്ലാണ് വരുന്നത്. ആ ബില്ലിൽ നമ്മളുടെ വ്യതിരക്തത എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ ഓർഗനോണിൽ ഇമ്മ്യൂൺ ഇത് പിന്നെ ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരും. അത് അത്രയും പരസ്യമായിട്ട് പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാധ്യമല്ലാതെ വരും. അങ്ങനെ ഒരു പരിമിതി നമുക്കുണ്ട്. അതുകൂടി ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇതല്ല ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പഠന സമിതിയെ വെക്കട്ടെ. ആ പഠന സമിതിയിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് വിശദമാക്കി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്കിപ്പം നമ്മളുടെ ഈ സംവിധാനത്തിന് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് കൂടി പരിഗണിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ബില്ലിൽ സൂചന ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ടാവുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ക്ലോസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്താണ് അതിന്റെ നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വിദഗ്ധരെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്കസ് എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലെ നമ്മളെ ഈ ഒരു പേടി നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു പരാജയ ഭീതി, എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ വിജയിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? വാക്സിനും അതേ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ? വാക്സിൻ കഴിച്ചിട്ടും അസുഖം വരുന്നതും അതും ഒരു 100% വിജയമാണോ? പിന്നെന്തിനു നമ്മൾ പേടിക്കണം? വാക്സിന് പ്രശ്നം വന്നാൽ ആരും ചോദിക്കില്ല. ആഴ്ചാൽബം എടുത്താൽ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വന്നില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കും. ഇതാണ് ഇതിലുള്ള വിഷയം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമെന്നുള്ളത് ഫാക്ട് അല്ലല്ലോ. അതിവിടെ അലോപ്പതി ചിന്താഗതിയും അലോപ്പതിയുടെ രീതിയും സംസ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ആ അവസ്ഥ വരുന്നത്. ആ സംവിധാനവും ആ അവസ്ഥയും മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും ഇടപെടുകയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, അതിന് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണോണ്ട് എന്താണ്, അതാത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോമിയോപ്പതി ആ രീതിയിലാകാം. പ്രതിരോധ ഔഷധം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് വന്നില്ലേ, ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സ് എന്നുള്ള വന്നില്ലേ പ്രതിരോധ ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല ഡോക്ടർ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രാക്കറ്റില് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്കസ് എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി ഡോക്ടറെ. ഫിലോസഫിക്കൽ ടേംസ് നമ്മൾ നിയമത്തില് അധികം ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഫിലോസഫി ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്കസ് ഒരു കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കല്ല. ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്കസ് എന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ. അല്ല, അത് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനേഷൻ ഇന്നിപ്പോ ഭാഷയിൽ അത് സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠമായി കഴിഞ്ഞു. ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്കസ് അങ്ങനെയല്ല, അത് ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിലോസഫിയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. അതെ, അത് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠമാക്കി നേടണ്ടേ ഷാജി ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ? നമ്മുടെ വിശാല ലക്ഷ്യം അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മള് 20% അവർ 80% നമ്മുടെ വിശാല ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ 80 അവർ 20 ആകുക. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ജീനസ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനത്തിന് മനസ്സിലാകാതെ ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്സ് മാത്രം മനസ്സിലാകും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ ബില്ലിന്റെ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് 40ലേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു. 50, 50, 60 ഉണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മറ്റു ചർച്ചകൾക്ക് വേറെ സമയം കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ തീരെ ആള് കുറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ 11 ആകുന്നു. ഇനി നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ നിർത്തുന്നു. നമ്മള് നാളെ 9 മണിക്ക് ഇത് തുടരുന്നതാണ്. ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും വരിക. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുമെന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഇത്രയും താമസിച്ചും ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ബാബുരാജിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ച വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹോസ്റ്റ് ധനേഷ് ഡോക്ടറാണ് ഹോസ്റ്റ്. സ്ഥലത്തില്ല. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് വിളിക്കൂ.